Geography tidbit. First question, method of soil conservation. First method is contour plowing. Involves planting of crops in horizontal rows along the same height instead of up and down the hill slope. Planting of crops in horizontal rows along the same height instead of up and down the hill slope. This is called contour plowing. Planting of crops in horizontal rows along the same height instead of up and down the hill slope. This helps to capture and hold rainfall before it flows down a surface of, thereby preventing washing away of sediments. This helps to capture and hold rainfall before it flows down a surface runoff, thereby preventing washing away of sediments. So, planting of crops in horizontal rows along the same height instead of up and down the hill slope. Next question is plugging of gullies by plants, stones and rocks consequently causes deposition and settling of mud and the soil in these areas. Mud and soil in these areas. Plugging of gullies by plants, stones, rocks consequently causes deposition and settling of mud and soil in these areas. Over a period of time, this not only fills up the gullies but also prevents them from deepening and widening further. Over a period of time, it not only fills up the gullies but also prevents them from deepening and widening further. Next question. Next process is construction of dam across streams and rivers to regulate their flow helps to prevent floods. Construction of dams across streams and rivers to regulate their flow helps to prevent flood. So this is the third method of soil conservation. First is contour plowing, যেগুলো ট্রিকে হরাইজন্টাল লোতে লাগিয়ে দেয় ইনস্টিড অফ আপ অ্যান্ড ডাউন দ্য হিল স্লোপ। দ্বিতীয় হচ্ছে প্লাগিং অফ গালিজ, মানে হচ্ছে স্টোন, প্লান্ট, রক এগুলোকে গুঁজে দেয় সেই জায়গাগুলো যেখানে ফাঁক আছে, যে বাই প্লান্ট, স্টোনস অ্যান্ড রক্স কনসিকুয়েন্টলি কজেস ডিপোজিশন অ্যান্ড সেটলিং অফ মাড অ্যান্ড সয়েল ইন দিস এরিয়াস। যে মাঝে মাঝে একটা করে স্টোন, রক এগুলো গুঁজে দেয় যাতে কিনা সয়েল ডিপোজিট হয়, মাড ডিপোজিট হয় এই এরিয়া। এইভাবে গালি ও ফিল আপ হয়ে যায় আর আর গভীরও হয়ে যায় না এই গালিগুলো। দিস প্রিভেন্টস দ্য সয়েল ফ্রম, and this not only fills up the gullies but also prevents them from deepening and widening further. Construction of dams are একটা। Terraced farming is also practiced to conserve soil. Terraced farming এর process জিজ্ঞেস করে, plugging of gullies এর process, terrace farming এর process, frontal farming process. Terraced farming is practiced to conserve soil. Broad flat steps. Broad flat steps are cut on hill slopes to grow crops. These impedes the flow of water running down the slope. এত এত ব্রড ফ্ল্যাট স্টেপ কাটা হয়, তার উপর ক্রপস গ্রো করা হয়, এইটা ইম্পিড করে ফ্লো অফ ওয়াটার রানিং ডাউন দ্য স্লোপ। Low mud walls are built along the edges of terraces to intercept surface runoff. This is known as contour budding. এবার এইখানে একটা টেরেস ফার্মিং হচ্ছে, টেরাসে গাছ লাগানোকে পাতি কথায় বলে টেরাস ফার্মিং। আর লো মাড ওয়ালস বিল্ড অ্যালং দি এজেস অফ দ্য টেরাসেস, এটাকে বলে টু ইন্টারসেপ্ট সারফেস রান অফ। সারফেস রান অফকে বন্ধ করার জন্য, যে কোনো কিছুতে বাধাকেই জিওগ্রাফিক্যাল টার্মে বলে ইন্টারসেপ্ট। টু ইন্টারসেপ্ট দ্য রেন বেয়ারিং উইন্ডস, টু ইন্টারসেপ্ট দ্য সারফেস রান অফ, মানে রেইন বিয়ারিং উইন্ডকে বাধা সৃষ্টি করাটাকে বলে অমুক মাউন্টেন তমুক মাউন্টেন রানস প্যারালাল সো ইট ক্যানট ইন্টারসেপ্ট দ্য রেইন বিয়ারিং উইন্ডস। সিমিলারলি ইন্টারসেপ্ট সারফেস রান অফ মানে থামানো, বাধা সৃষ্টি করাকে বলে ইন্টারসেপ্ট ইন জিওগ্রাফিক্যাল টার্ম। This is called contour banding. Strip cropping ki strip cropping is a practice of growing crops in narrow strips across the slope, either at right angles to the direction of prevailing wind
or following the natural contour, মানে right angle to the direction of growing wind, এটা হচ্ছে strip cropping. To practice the growing of crops in narrow strips across the slope at right angles to the direction of prevailing wind. এবার ক্রপ রোটেশন কি বা মাল্টিপল ক্রপিং ইজ এনকারেজড। ফার্মার্স ইউজ অর্গানিক ম্যানিওর। ক্রপ রোটেশন মানে এই একটা সয়েল এক্সস্টিভ ক্রপ লাগালাম, তারপরে লেগিউমিনাস প্লান্ট লাগালাম, সয়েল এক্সস্টিভ ক্রপ লাগালাম, লেগিউমিনাস প্লান্ট লাগালাম, সয়েল এক্সস্টিভ ক্রপ লাগালাম, লেগিউমিনাস প্লান্ট লাগালাম। দিস ইজ কল্ড ক্রপ রোটেশন অ্যান্ড মাল্টিপল ক্রপিং। আরেকটা কি, farmers conserve grazing lands by limiting the time that their herds graze in one area and impeding rotational grazing, অর্থাৎ রোটেশনাল ক্রপ রোটেশন হলো। এবার রোটেশনাল গ্রেজিং হলো ফার্মার্স কি করে বারবার ফিল্ড চেঞ্জ করে দেয়। ফার্মার্স কনজার্ভ গ্রেজিং ল্যান্ড বাই লিমিটিং দ্য টাইম ফর দেয়ার হার্ডস টু গ্রেজ। এইখানে আবার একবার গ্রেজ করতে দিল আরেক জায়গায়। ইমপ্লিমেন্টিং রোটেশনাল গ্রেজিং, crop rotation and rotational grazing. আরেকটা কি shelter belts, trees planted perpendicular to the direction of wind to reduce wind velocity is called shelter belts. তাহলে কতগুলো ওয়ে হলো? soil conservation, first way to grow more trees and grass to bind the soil, এটা most common. Second, contour plowing, ওই যে হরাইজেন্টাল রোডস ইন দ্য সেম হাইট ইনস্টিটিউট অফ আপ অ্যান্ড ডাউন দ্য হিল স্লোপ ওইটা। তারপর প্লাগিং অফ গালিজ মানে স্টোনস রক্সকে আর মানে বাই প্লাগিং অফ গালিজ বাই স্টোনস অ্যান্ড রক্স মাড আর সয়েল সেটেল করে ইন দিস এরিয়াস। This not only fills up the gullies but also prevents them from deepening and widening further. এটা 1 2 3 থার্ড পয়েন্ট। ফোর্থ পয়েন্ট কনস্ট্রাকশন অফ ড্যামস। ফিফথ পয়েন্ট terraced farming, মানে in broad steps are cut in the hill slopes on the terraces, crops are grown, trees are grown. This impedes the flow of water running down the slope. এই যে গাছগুলো লাগানো হলো ওরাই বাধা সৃষ্টি করে, দিস টু ইন্টারসেপ্ট সারফেস রান অফটাকে কমাতে। আর প্লাগিং অফ এই কন্টুর বান্ডিং মানে মাড ওয়ালস দিয়ে দেওয়া টু অ্যালং দি এজেস অফ দ্য টেরাস টু ইন্টারসেপ্ট সারফেস রান অফ। তাহলে কটা হলো? কন্টুর প্লাবিং, growing of trees, plugging of gullies, construction of dams, terraced farming, strip cropping, crops grown in narrow strips across the slopes either at right angle no, no, at right angles to the direction of the prevailing wind. Number 6, number 7 crop rotation and multiple cropping. Number 8 rotational grazing and number 9 shelter belts. এরপর বলছে role of government in soil conservation. First role is afforestation. Second role is national afforestation program, NAP, যে আমরা ঘুমোই ছোট ন্যাপ নিই, that national afforestation program. Third is integrated watershed management is an important measure adopted by the government of India for শুনে মনে হচ্ছে watershed management, কিন্তু এটা সয়েল কনজারভেশনের ওয়ে অফ দ্য গভর্নমেন্ট। role of the government in soil conservation, integrated watershed management. আর কি প্রিমিটিভ মেথড অফ স্ল্যাশ এন্ড বার্ন বা ঝুমিং কে বন্ধ করে দেওয়া, স্টপ দ্য কন্ট্রোল ইন নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস, দিস শুড বি কন্ট্রোলড। তারপরে নাম্বার 1 স্ল্যাশ এন্ড বার্ন মেথড অর ঝুমিং to be controlled in northeastern states. Secondly, afforestation. Third, national afforestation program. And fourth, integrated watershed management. Watershed is a drainage area in the earth's surface from where runoffs resulting from rainfall flow to larger stream. A watershed management involves management of land surface and vegetation to conserve soil. এইবারে হচ্ছে ক ধরনের ইরোশন হয়, সয়েল ইরোশন, sheet erosion, re-erosion, gully erosion, stream bank erosion, erosion by waves. 5 রকমের ইরোশন। শীট ইরোশন কি? when there is a torrential downpour in regions, the steep slopes stimulate the erosive power of rain.
When there is torrential downpour in hill regions, the steep slopes stimulate the erosive power of wind, causing the topsoil to loosen up, eventually resulting in the removal of the entire soil cover. This is known as sheet erosion. It's common on bare and deforested slopes. This type of erosion is prevalent in such regions as Himalayas, নীলগিরি হিলস এইসব জায়গায়। এবার রিল ইরোশন, সামটাইমস দ্য ফাস্ট স্ট্রিম অফ ওয়াটার ফ্লোয়িং আন্ডার গ্র্যাভিটি কাটস ন্যারো চ্যানেলস অর গ্রুপস। প্রথমটা হলো শীট রিমুভাল অফ এন্টায়ার টপ সয়েল কাভার, তারপরটায় কিন্তু এটা ডিপ হয়ে যাচ্ছে। ফার্স্ট স্ট্রিম অফ ওয়াটার ফ্লোয়িং আন্ডার গ্র্যাভিটি কাটস ন্যারো চ্যানেলস অর গ্রুপস অন দ্য গ্রাউন্ড। দি হাই ভেলোসিটি অফ ওয়াটার detaches is cuts groups and narrow channels on the ground, এটাই রিলিউশন। কাটস গ্রুপস অ্যান্ড ন্যারো চ্যানেল অন দ্য গ্রাউন্ড, ফাস্ট ফ্লোয়িং ওয়াটার, এটাই বলে গ্রুপস ইরোশন। মানে রিল ইরোশন এটা channels known as reels, numerous reels make the land uneven and rugged। এবার গালি erosion and ravines, when the reels grow deeper and wider they form gullies, water gushes down in this distinct path or channels, gradually deepening and widening them further to form ravines। তাহলে when reels grow deeper, প্রথমটা হলো শীট মানে ওপরটার পাতলা রিমুভাল অফ টপ সয়েল, তারপর রিল মানে ন্যারো চ্যানেলস অর গ্রুপস যখন কাট হয়ে যায়, তারপরে ন্যারো চ্যানেলস এন্ড গ্রুপস গুলো যখন ডিপার হয়ে যায় মানে রিলস গ্রো ডিপার এন্ড ওয়াইডার, দে ফর্ম gullies, water gushes down in this distinct path or channels, forming ravines. In these ravines, the bedrock often get exposed and resultant rugged feature formed is known as bad land topography। এই গালি থেকে ravine হলো, ravine থেকে ব্যাড ল্যান্ড টোপোগ্রাফি হয়ে গেল। এই টাইপের ব্যাড ল্যান্ড টোপোগ্রাফি, গালি, র্যাভাইন সব হয় চাম্বল রিজিয়ন ইন মালওয়া প্ল্যাটো। Next, stream bank erosion key on the plains where rivers overflow their banks and flood surrounding plains. In the case of Brahmaputra, Koshi, Chambal, Damodar, Ganga, the damage done to soil is tremendous. এটাকে বলে stream bank erosion. Extensive erosion on one bank and deposition on the other. একদিকের ব্যাংকে প্রচন্ড ইরোশন, আরেক দিকে ব্যাংকে গিয়ে ডিপোজিশন। এইটা লিডস টু শিফটিং অফ রিভার্স কোর্স, অর্থাৎ এই স্ট্রিম ব্যাংক ইরোশন কিন্তু ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, মানে রিভারের কোর্সকে পুরো পাল্টে দেয়। এবার ইরোশন বাই ওয়েভ, স্ট্রং ওয়েভস ইরোড সেডিমেন্টস ফ্রম ক্লিপস অ্যান্ড শোর লাইন্স, ক্যারি দেম ব্যাক টু দ্য সি, এটা আরেকটা ধরনের ইরোশন। এবার সয়েল ইরোশন বাই উইন্ড, সয়েল ইরোশন বাই উইন্ড ইজ ভেরি কমন ইন ডেজার্টস অ্যান্ড ড্রাই রিজিয়ন্স where there is little or no vegetation. Wind is the most powerful agent of in the erosion in these places. The destruction of wind erosion is maximum during dust storms caused by strong gusty winds as seen in third desert, এসব জায়গায় হয়। আর হিউম্যান ফ্যাক্টর কি? হিউম্যান ফ্যাক্টর হচ্ছে ক্যাটল গ্রেজিং, uh, rising demand for human settlements, cultivation, grazing, massive deforestation, এইগুলো হচ্ছে। আর ঝুমিং বা শিফটিং কাল্টিভেশনের একটাই যে as the human population increases the pressure on land increases, rising demand for land for human settlements, cultivation and grazing has resulted in massive deforestation। তো এগুলো হয়ে গেল টাইপস অফ সয়েল ইরোশন। এইবার হলো নিড ফর সয়েল কনজারভেশন, কেন সয়েলকে কনজার্ভ করা উচিত। লস অফ ইনভ্যালুয়েবল টপ সয়েল ডিউ টু ইন্টেন্সিভ ফার্মিং ওভার ইয়ার্স অ্যান্ড নেগলিজেন্স অফ সয়েল প্রোটেকশন ফ্যাক্টর লিডস টু আনপ্রোডাক্টিভিটি হুইচ রিজাল্টস ইন পুয়ার ক্রপ ইল্ড ইন মেনি পার্টস অফ ইন্ডিয়া। তো মানে টপ সয়েল মোদ্দা কথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। লুজেনিং অফ সয়েল লিডস টু এক্সটেন্সিভ শিট ইরোশন, স্পেশালি ইন হিলস, শিট ইরোশন হয়ে যাচ্ছে হিলসে। ল্যান্ডস্লাইড মে কজ সিলটেশন ইন ড্যামস, রিজার্ভেশন ইন চোক দ্য ফ্লো অফ রিভার, ল্যান্ডস্লাইড রিভার ফ্লোকে চোক করে দেয়। আর এই যে চোস, CHOS, চোস, দ্য সাদার্ন স্লোপস অফ শিবালিক রেঞ্জ ইন পাঞ্জাব এন্ড হিমাচল প্রদেশ আর ডিভয়েড অফ ফরেস্ট and thus highly dissected by seasonal streams called chos, CHOS, chos বলছে
কিছু কিছু জায়গা শিবালিক রেঞ্জ, স্লোপস অফ শিবালিক রেঞ্জ, হিমাচল প্রদেশ, এইসব জায়গা হচ্ছে ডিভার্ড অফ ফরেস্ট, সেইখানে সিজনাল স্ট্রিমস তৈরি হয়ে গেছে যাদেরকে বলে চোস, CHOS, চোস। Are on steep slopes of Western Ghats, clearing of forest for hydroelectric power, township, coffee, tea plantations, roads and bridges have led to severe soil erosion. তো এই কারণগুলোর জন্য soil conservation প্রয়োজন। Overgrazing of sheep, goat leads to removal of vegetation cover and pulverization of soil, which is easily washed away during rains. তো এগুলো কারণ হচ্ছে need for soil conservation। এইবার ক ধরনের সয়েল আছে? ক ধরনের সয়েল আছে তো আমরা জানি, অ্যালুভিয়াল, ব্ল্যাক, রেড, ল্যাটেরাইট, এটার প্রসঙ্গে পরে আসছি। এইবার ফরেস্ট নিয়ে নিড ফর ফরেস্ট কনজারভেশন। ফরেস্ট কনজারভেশনের কি কি নিড? ফরেস্টেড এরিয়াজ আর বিং কনভার্টেড টু এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড to meet the growing demand for food. Forested areas are being converted to agricultural land to meet the growing demand for food. Large forest areas are made into pastoral lands for grazing cattle, একই জিনিস সয়েলের মতো। Increased urbanization and industrialization have resulted in encroachment of forested areas, causing them to dwindle. Increased demand for timber as raw material in various industries like pulp and paper and furniture industry has led to rapid deforestation. Zoom cultivation or shifting cultivation has destroyed large forest tracts, especially in the hilly areas of the northeast. তো এগুলোর কারণ হচ্ছে ফরেস্ট কনজার্ভ করার। পাস্চার ল্যান্ডস ফর লার্জ ফরেস্ট এরিয়াসকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাস্চার ল্যান্ড ফর গ্রেজিং, ফরেস্টেড আর কনভার্টেড টু এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড টু মিট দ্য গ্রোয়িং ডিমান্ড ফর ফুড। ইন্ডাস্ট্রির জন্য, টিম্বারের জন্য ফরেস্টকে কেটে ফেলা হয়েছে। র্যাপিড ডিফরেস্টেশন হয়ে গেছে পেপার, পাল্প, ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রির জন্য। ঝুমিং বা শিফটিং কাল্টিভেশন destroyed large forest tracts. Increased urbanization and industrialization has resulted in the encroachment on forested areas, causing them to dwindle. Ever forest conservation measures. Indiscriminate deforestation should be prohibited by law. Reforestation of the deforested areas should be undertaken through the programs like Van Mahotsav. Planting of trees around industries to form a green belt has to control pollution. Prevention of overgrazing and illegal logging should be taken up. Use of fuel wood can be avoided by switching over to alternate resources of energy. Raising awareness amongst the local communities and ensuring involvement of local people in the forest conservation, one mahotsav, social forestry, agroforestry এগুলো দরকার। ফরেস্ট ফায়ার শুড বি প্রিভেন্টেড, যেটাকে বলে দাবানল, মানে হু 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 করে পুড়ে যায়। ফায়ার লাইন শুড বি মেইনটেইন টু অ্যারেস্ট দ্য স্প্রেড অফ ফরেস্ট ফায়ার। কি বলছে? ফায়ার লাইন মানে দমকল, ফরেস্ট ফায়ার মানে কি বলে, ওই যে যে আগুন লেগে যায় ফরেস্টে, ওটাকে বলছে। তাহলে দাবানল আর দমকল, ফরেস্ট ফায়ার, ফায়ার লাইন, ফরেস্ট ফায়ার, ফায়ার লাইন, ফরেস্ট ফায়ার শুড বি প্রিভেন্টেড, ফায়ার লাইন শুড বি মেইনটেইন টু অ্যারেস্ট দ্য স্প্রেড অফ ফরেস্ট ফায়ার। তাহলে কি কি কনজারভেশন মেথড হওয়া উচিত? ইনডিসক্রিমিনেট ডিফরেস্টেশন বন্ধ করা উচিত, রিফরেস্টেশন হওয়া উচিত, প্লান্টিং অফ ট্রিজ অ্যারাউন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ টু ফর্ম আ গ্রিন বেল্ট হেল্পস টু কন্ট্রোল পলিউশন লেভেল as well as increase area under forest. এটা যে কোয়েশ্চেন পেপারে পাওয়া গেছে যে কেন প্লান্টিং অফ ট্রিজ অ্যারাউন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ দরকার, টু ফর্ম আ গ্রিন বেল্ট হেল্পস টু কন্ট্রোল পলিউশন। আরো অনেক কিছু আছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড, এই গ্রিন হাউস এফেক্ট কমানো, হ্যানা ত্যানা, এইসব লেভেলস পলিউশন লেভেল আর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনক্রিজ এরিয়া আন্ডার ফরেস্ট। তো এখানে আছে হচ্ছে বইতে এইটুকুই যে প্লান্টিং অফ ট্রিজ অ্যারাউন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ টু ফর্ম আ গ্রিন বেল্ট হেল্পস টু কন্ট্রোল পলিউশন লেভেল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনক্রিজ এরিয়া আন্ডার ফরেস্ট। এবার ইউজ অফ ফুয়েল উড অ্যাভয়েড করা উচিত, অল্টারনেটিভ সোর্সেস অফ এনার্জি দেখা উচিত, প্রিভেনশন অফ ওভারগ্রেজিং, ইলিগাল লগিং করা উচিত, আর ফরেস্ট ফায়ার প্রিভেন্ট করা উচিত, ফায়ার লাইন মেনটেন করা উচিত, দাবানল প্রিভেন্ট করা উচিত, কি বলে দমকল মেনটেন করা উচিত, স্প্রেড অফ ফরেস্ট ফায়ার প্রিভেন্ট। এইবারে রোল অফ গভর্নমেন্ট কি কি আছে? দ্য ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 1980, Forest Conservation Act 1980, Forest Conservation of Act 1980, National Forest Policy, Social Forestry, Agroforestry, Forest Conservation Act 1980, National Forestry, Social Forestry, Agroforestry।
চারটে রোল অফ দ্য গভর্নমেন্ট আছে। ফার্স্ট থেকে পরপর পরপর বলবো যাতে মনে থাকে। ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 1980 aims to protect forest, its flora, fauna, aims to protect forest, its flora, fauna, it restricts deforestation. তাহলে aims to protect forest, flora, fauna, restricts deforestation. First point, of Forest Conservation Act 1980, national forest policy की protection, conservation, development and restoration of forest are maintain the biodiversity of the country, to reserve natural forests, maintain biodiversity in the country. তাহলে ফার্স্টটা হলো protect forest, flora, fauna আর restrict deforestation. সেকেন্ডটা হলো protection, conservation, development of forest or attempt to maintain biodiversity in the country. Social forested কি কি objectives? To promote social, rural and environmental development. ওই যে social কথাটা আছে না, তাই promote social, rural, environmental development. To provide fuel, cattle fodder, timber আর minor forest product to rural population. rural population কে একগাদা fuel, wood, cattle fodder, timber, minor forest product সব rural population, social forestry না, তাই রুরাল পপুলেশনকে ফুয়েল, উড, ক্যাটল ফডার এইসব দেওয়া উচিত। টু প্রোভাইড ফরেস্ট বেসড র মেটেরিয়ালস, টু প্রমোট লোকাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, টু ইনক্রিজ এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিজ ইন রুরাল সেক্টর, টু কনজার্ভ সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার এফিসিয়েন্টলি অ্যালং উইথ সয়েল এনরিচমেন্ট, চেকিং সয়েল ইরোশন, রেজিং আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার টেবল অ্যান্ড কন্ট্রোল ফ্লাডস। তো সোশ্যাল ফরেস্ট্রিতে প্রচুর কিছু আছে। প্রমোট সোশ্যাল, রুরাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট, to provide fuel, wood, cattle fodder, timber, and other minor forest products to the rural population, to provide forest based raw materials, to promote local cottage industries and increase employment opportunities in the rural sector, to conserve soil and water efficiently along with soil enrichment, checking soil erosion, raising underground water table, and control of floods. Agroforestry objectives কি? সেম এই একইগুলোই এতে বলবো, যেগুলো সেম বাকি বলবো না। To check soil erosion, conserve soil and help soil to regain fertility, to provide the মানে রুরাল পিপল বা ফার্মিং কমিউনিটি, টু প্রোভাইড, ওখানে ছিল রুরাল পিপল, এখানে লিখে দিয়েছে ফার্মিং কমিউনিটি, সেমই, ফুড, ফডার, ফুয়েল অ্যান্ড আদার ইম্পর্টেন্ট এসেন্সিয়াল প্রোডাক্টস, টু ম্যানেজ ল্যান্ড এফিসিয়েন্টলি, এইগুলো, সো দ্যাট প্রোডাক্টিভিটি ইজ ইনক্রিজড। এইগুলো হচ্ছে অ্যাগ্রো বেসড ফরেস্ট্রির এ কি বলে মানে টার্গেট আর কি, অবজেক্টিভস। এইবার অ্যাগ্রোবেস্ট ফরেস্ট্রি, তাহলে প্রথম থেকে অবজেক্টিভ গুলো কি কি হলো? দ্য ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 1980, দ্য ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসি, দ্য সোশ্যাল ফরেস্ট্রি, অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি। এবার ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 1980 এইমস টু প্রোটেক্ট ফরেস্ট, ইটস ফ্লোরা, ফনা আর restricts deforestation. ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসি কি কি? প্রোটেকশন, কনজারভেশন and restoration of forest, to maintain biodiversity of the country. সোশ্যাল ফরেস্ট্রি কি? রুরাল পপুলেশনকে ফুয়েল, ক্যাটল ফডার, টিম্বার, আদার মাইনর ফরেস্ট প্রোডাক্টস দেওয়া উচিত। টু প্রমোট কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, টু প্রোভাইড to provide forest based raw materials to the rural sector, to conserve soil and water efficiently, check soil erosion, raising underground water table, control floods, conserve soil, to promote social, rural environmental development. Next, agroforestry কি কি objectives? To check soil erosion, conserve soil, help soil to regain fertility naturally, to provide farming community, ওখানে বলেছিল রুরাল কমিউনিটি, এখানে বলছে ফার্মিং কমিউনিটি সেলফ সাফিসিয়েন্সি ইন ফুড, ফডার, ফুয়েল। এবার পিপলস পার্টিসিপেশন কনজারভেশনে কিভাবে? চিপকো মুভমেন্ট, বন মহোৎসব। চিপকো মুভমেন্ট, বন মহোৎসব। বন মহোৎসব কি? অ্যানুয়াল ট্রি প্লান্টিং ফেস্টিভ্যাল দ্যাট টেক্স প্লেস in the month of July. Chipko movement ki started in 1970s, was a non-violent movement aimed at protection, conservation of trees. এইবার আসি বাকি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর অবজেক্টিভস। রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং কি?
Basic principle of rainwater harvesting is essentially catch water where it falls. It involves the collection and storing of rainwater for future use. Collection and storing water for future rainwater for future use, catch water where it falls. Ever objectives of rainwater harvesting meets the increasing demand for water, reduces surface runoffs, avoids flooding of roads, helps to raise groundwater table by adding to groundwater reserves, helps in improving the quality of groundwater, reducing groundwater pollution, supplements household requirement of water, especially during hot summers. এগুলো হলো objectives of rainwater harvesting meets the increasing demand for water, reduces surface runoffs, avoids flooding of roads, helps to reduce soil erosion, helps to raise groundwater table by adding to groundwater reserves, helps in improving the quality of groundwater and reducing groundwater pollution, supplements household requirements of water, especially during hot summers. এবার কি কি মেথডস আছে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর? Rainwater harvesting is a traditional system of storing water, which means catch water where it falls, involves simple collection of rainwater from the rooftop of houses from any catchment area. লাইক কোর্টইয়ার্ডস অর ওপেন গ্রাউন্ড ক্যাচমেন্ট এরিয়া কথাটার মানে হচ্ছে যেখান থেকে জলকে ধরা যায় যেন ক্যাচ ধরছে ক্যাচমেন্ট এরিয়া হচ্ছে কোর্টইয়ার্ড বা ওপেন গ্রাউন্ড সেটাকেই বলছে ক্যাচমেন্ট এরিয়া এইবার রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর কি কি ওয়ে আছে Tamil Nadu is one state which has made it mandatory for every building to harvest water. Number one. Number two, Meghalaya in Northeast. An ingenious system of tapping of stream. যাই হোক এখানে ব্যাম্বু পাইপস ব্যবহার হয় to irrigate plantations in widely prevalent. Bamboo pipes to irrigate plantations মানে প্লান্টেশন ফার্মিং ওই যে চা ফাকে বলে না সেই প্লান্টেশনস ইজ ওয়াইডলি প্রিভেলেন্ট ব্যাম্বু পাইপস আর ইউজড মেঘালয় ব্যাম্বু পাইপ ইউজ হয় মেঘালয় ব্যাম্বু পাইপ ইউজ হয় তামিলনাড়ু রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং কে ম্যান্ডেটরি বানিয়ে দিয়েছে জোহার্ড is a crescent shaped band are traditionally been used in Rajasthan for harvesting water. Johad crescent shaped band traditionally used in Rajasthan for harvesting water. জোহার এই যে ওয়াটার অ্যাকিউমুলেটিং ইন দ্য জোহারটা কি ক্রিসেন্ট শেপের বান এর ভেতর যে ওয়াটারটা অ্যাকিউমুলেট হয় পার্কুলেটস ইন দ্য সয়েল টু অগমেন্ট দ্য ওয়াটার গ্রাউন্ড ওয়াটার টু augment the groundwater. A Juhad is planned to be constructed near the Mughal Gardens at Rashtrapati Bhavan in Delhi. এটা ঠিক করা হয়েছে যে জোহার্ডকে কনস্ট্রাক্ট করা হবে মুঘল গার্ডেন্সের কাছাকাছি অ্যাট রাষ্ট্রপতি ভবন ইন নিউ দিল্লি next watershed development project ki Haryali. First is Johad crescent shaped band of Rajasthan. And this Johad is planned to have be constructed near the Mughal Gardens at Rashtrapati Bhavan in Delhi. Meghalaya bamboo pipelines to irrigate plantations is widely prevented. Haryali, a watershed development project sponsored by central government and executed by Gram Panchayat. Haryali watershed development project sponsored by central government and executed by Gram Panchayats with the help of people's participation. On the major objectives of this project include harvesting every drop of rainwater for the purpose of irrigation, plantation, horticulture, pastoral development, fisheries. Irrigation, plantation, horticulture, pastoral development, fisheries. Irrigation, plantation, horticulture, pastoral development, fisheries. Taking Miru Water Conservation Mission is the name. Niru mane water, Miru mane you, water and you, Miru, water and you. Despite a 7% deficit rainfall
All districts of the state registered a rise in groundwater levels between May and December 2000 with the help of sustained rainwater harvesting. Next, role of government, এটা হচ্ছে আবার কোন চ্যাপ্টারের? ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এমএসডব্লিউ, মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এমএসডব্লিউ, এটা একটা রোল অফ দ্য গভর্নমেন্ট। আরেকটা গভর্নমেন্ট কি? সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ইন কোঅর্ডিনেশন উইথ স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড provides the necessary technical assistance and training to the personnel, provides necessary assistance and training to the personnel. Central Pollution Control Board, CPCB, State Pollution Control Board, SPCB, in coordination, Central Pollution Control Board, in coordination with State Pollution Control Board, provides necessary technical assistance and training to the personnel. They have to plan and implement programs for prevention and control of air and water pollution. Era is CPCB, SPCB, CPCB, SPCB, CPCB, SPCB. Era hoche planned to implement programs for prevention and control of air and water pollution. About local authorities like municipal corporation that operate in each state. প্রথম হলো সিপিসিবি, এসপিসিবি, তারপর হলো local authorities like municipal corporation operate in each state and district are responsible for providing services pertaining to municipal solid waste management. The Ministry of Chemicals and Fertilizers, Ministry of Agriculture, Ministry of Power, Ministry of New Renewable Energy Sources are some of the departments of the government that collaborate to bring about desirable changes that will enhance the quality of life of Indian citizens. প্রথমেই বলে দিই, এত কিছু মুখস্থ করার দরকার নেই, কিন্তু যেন হঠাৎ করে এই সিপিসিবি দেখলে না বুকটা ধড়াস করে ওঠে, বোঝা যায় সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। এসপিসিবি দেখলে যেন বুকটা ধড়াস করে না ওঠে, স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। এমএসডব্লিউ দেখলে যেন বুকটা ধড়াস করে না ওঠে, মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট। মিনিস্ট্রি অফ কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স বোঝা যাবে না কোন চ্যাপ্টারের, মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার বোঝা যাবে না কোন চ্যাপ্টারের, মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ার, মিনিস্ট্রি অফ নিউ অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস, দেখে মনে হচ্ছে কি এনার্জি চ্যাপ্টারের, আদেও না। আর some of the departments of the government that collaborate to bring desirable changes that will enhance the quality of life of the Indian citizens, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পেজ নাম্বার 293 ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের পয়েন্ট। Next, the Swachh Bharat Mission was launched on 2nd October, Gandhiji's birthday din, 2014, as a tribute to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary. The goal was to make our country clean and to ensure that the practice of open defecation gets totally terminated by 2nd October 1919. It also aims to achieve 100% scientific management of municipal solid waste by 1919. এটা একটা ইয়েলো জায়গায় মার্ক করে 294 পেজে আছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন launched on 2nd October 2014 as a tribute to Mahatma Gandhi on his 158th birth anniversary. The goal was to make our country clean and to ensure the practice of open defecation বন্ধ করে দেওয়া, terminated by 2nd October 2019। এই সব 2019 এ এবার COVID-19 pandemic has overburdened India's already stressed waste management. According to the data shared by CPCB, আবার CPCB, Central Pollution Control Board, Central Pollution Control Board বলছে India generated over 18,000 tons of COVID-19 related biomedical waste between June and September 2020. CPCB বলেছে যে 18,000 টন অফ বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কিন্তু ফেলেছে COVID-19 টাইমে, জুন টু সেপ্টেম্বর 2020 মধ্যে। এগুলো গেল। এবার এইটা নিয়ে দেখলাম কোথাও কোথাও কোয়েশ্চেন আছে, আই ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, এটা নিয়ে দেখলাম সাংঘাতিক মাতামাতি আছে, এটা নিয়ে একটু বলে দিই। ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া was constituted in October 1986 for the কি কারণে হলো, was for the development promotion regulation of inland waterways for shipping and navigation. Inland Waterways Authority of India undertakes
various infrastructural development works on national waterways. It carries out feasibility studies and prepares proposal for declaration of other waterways as national waterways. এই ওয়াটারওয়ে করে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে এটা ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, অক্টোবর 1986, মানে আমার বার্থের টাইমে প্রায়। It also assists states in developing inland water transport sector and provides, যাই হোক এগুলো হচ্ছে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, আইডব্লিউএআই। এ হচ্ছে was constituted in October 1986 for the development, promotion and regulation of inland waterways, যেমন শিপিং, নেভিগেশন এইসব। আর আরেকটা জিনিস নিয়ে দেখলাম, পোর্টস অন দ্য ওয়েস্ট কোস্ট অফ ইন্ডিয়া, পোর্টস অন দ্য ইস্ট কোস্ট অফ ইন্ডিয়া ইম্পর্টেন্ট। কটা পোর্ট আছে ওয়েস্ট কোস্ট অফ ইন্ডিয়াতে? মুম্বাই পোর্ট ইজ ইন্ডিয়াজ লার্জেস্ট পোর্ট বাই সাইজ অ্যান্ড শিপিং ট্রাফিক। The port is situated on natural harbor, handling most of India's foreign trade. So Mumbai port, India's largest port by size and shipping. সেকেন্ড পোর্ট অন ওয়েস্ট কোস্ট কি? জওয়াহরলাল নেহেরু পোর্ট, যেটাকে আগে বলা হতো নাভাসেভা পোর্ট। Third port is Kandla Port, a tidal port located on that Kandla Port tidal port, Kandla Port tidal port, Kandla Port tidal port, located on the eastern, যাই হোক, located in the Run of Kutch in Gujarat. Run of Kutch in Gujarat. Kochi, another natural port located on a lagoon. তো ये lagoons কোথায় আছে? কেরালায়। কোচি কোথায়? কেরালায়। ন্যাচারাল পোর্ট অবশ্যই একটা লাগুনে হবে, তাই কোচি ইজ আ ন্যাচারাল পোর্ট লোকেটেড অন দ্য লাগুনস অফ কেরালা। এই পোর্টটা কিন্তু এক্সপোর্ট করে টি, কফি, স্পাইসেস। মুম্বাই পোর্ট এক্সপোর্ট করে লেদার, টোব্যাকো, ম্যাঙ্গানিজ, টেক্সটাইলস এইসব। জওয়াহরলাল নেহেরু পোর্ট কি এক্সপোর্ট করে? pharmaceuticals, chemicals, carpets, goods, textile machineries, plastics, electrical machinery, vegetables oils, aluminium, non-ferrous metal এইসব। কান্ডলা পোর্ট এক্সপোর্ট করে কেমিক্যালস, টেক্সটাইলস। কেমিক্যালস, টেক্সটাইলস জওয়াহরলাল নেহরুতেও আছে, কান্ডলাতেও আছে। আর খাবার দুটো জায়গা এক্সপোর্ট করে, মুম্বাই, কোচি। মুম্বাই, কোচি, সেটা কি কি খাবার? না টোব্যাকো, টোব্যাকোই মেইনলি, আর কিছুই নেই মুম্বাইতে। বরঞ্চ কেরালা টি, কফি, স্পাইসেস, মেইনলি ফুড আইটেমসকে এক্সপোর্ট করে। Panambur Port, Panambur, Panambur Port, known as New Mangalore Port, is situated on the coast of Karnataka and handles the export of iron ore, coffee, and granite stones. It is a deep water, all weather port that can function throughout the year. Very interesting, na? Kandla Port, tidal port. Kochi Port, natural port. Panambur Port, কে কি বলছে? অল ওয়েদার পোর্ট দ্যাট ফাংশন থ্রু আউট দ্য ইয়ার। আর মারমাগাঁও পোর্ট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পোর্ট ইন গোয়া, ইট ইজ দ্য লিডিং আয়রন ওর এক্সপোর্ট সেন্টার ইন ইন্ডিয়া। তাহলে হাউ মেনি পোর্টস আর দেয়ার ইন দ্য ওয়েস্টার্ন কোস্ট অফ ইন্ডিয়া? এভরি পোর্ট হ্যাজ ইটস ওন qualities, has its own specialities. First one is Mumbai Port, India's largest port by size and shipping traffic. Exports কি কি? Imports and busiest port in India mainly specializes in the import of petroleum products, liquid chemicals, mineral oil. Imports consist of cotton textile, leather, tobacco, manganese. So these are very confusing. এক লট আছে ইম্পোর্ট করে, এক লট আছে এক্সপোর্ট করে, তো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিমেম্বার। তা এত সম্ভব না, যদি আসে কিছু করানো নেই, লিখতে পারবিও না। সেই জন্য ইটস বেটার কয়েকটা জাস্ট বলে দিচ্ছি, ইফ ইউ রিমেম্বার ইটস ওকে, ইফ ইউ ডোন্ট রিমেম্বার। First thing what you need to remember is Mumbai port, largest port by size and shipping traffic. Second port in the west coast, Jawaharlal Nehru Port, earlier known as Navasheva Port, situated in the eastern part of Mumbai, Maharashtra. So দুটোই কিন্তু Jawaharlal Nehru Port and Mumbai Port what are in Mumbai, Maharashtra.
The principal exports are textiles, sporting goods, carpets, textile machineries, chemicals, pharmaceuticals, and imports are plastic, electrical machinery, vegetable oil, aluminium, and other non-ferrous metals. Third port is first port, Mumbai port, largest port. Second port, Jawaharlal Nehru Port, also called Navasheva port. Third port, Kandla port, a tidal port. Where is it located? Rann of Kutch, Gujarat. Fourth port, Kochi, natural port located on a lagoon. Fifth port, Panambur port, known as New Mangalore port. Sixth port, Marmagao port, important port in Goa. It is leading iron ore export center of India. The question দিতে পারে, which port is the leading iron ore export center of India? Marmagao of Goa. Marmagao port of Goa. So six ports are there. First Mumbai, second Jawaharlal Nehru, third Kandla, fourth Kochi, fifth Panambur, sixth Marmagao. Ports on the east coast, Chennai, the oldest artificial harbor, Chennai, on the east coast of Indian Tamil Nadu, and the second largest port after Jawaharlal Nehru Port. So Chennai is the oldest. This is a confusing answer which you can ask in Reddit. That it is written the oldest artificial harbor on the east coast of India is this thing, Chennai port. দিয়ে বলছে এর আগে বললো লার্জ পোর্ট বাই সাইজ অ্যান্ড শিপিং ট্রাফিক হচ্ছে ইজ মুম্বাই পোর্ট লার্জেস্ট পোর্ট, তারপরে বলছে চেন্নাই পোর্ট ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট পোর্ট আফটার জওয়াহরলাল নেহেরু পোর্ট. সো উইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট? লজিক্যালি কি হওয়া উচিত? ফার্স্ট মুম্বাই পোর্ট, সেকেন্ড জওয়াহরলাল নেহেরু পোর্ট, মানে অ্যাকর্ডিং টু সাইজ. থার্ড ওয়ান শুড হ্যাভ বিন দিস চেন্নাই পোর্ট, বাট they have told Mumbai port is the largest port by size and shipping. তারপরেই বলে দিচ্ছে again they are telling Chennai is the oldest artificial harbor on east coast, such a artificial harbor on east coast in Tamil Nadu, and the largest port after Jawaharlal Nehru port. So this information is confusing. So second port in east coast, first port is Chennai. Second one is Visakhapatnam port in Andhra Pradesh between Chennai and Kolkata. Third port of the east coast is Paradip port, one of the deep water seaports in India. Deep water seaport in India, Paradip port. Deep water seaport in India, Paradip port. Situated in Odisha. Fourth port of east coast is Haldia, a new port in West Bengal developed on river Hooghly to release congestion at Kolkata port. Second is Kolkata port is a riverine port on Hooghly River in West Bengal. Kolkata port is a riverine port on Hooghly River in West Bengal. Riverine port on Hooghly River in West Bengal. Tuticorin, relatively new port and the second largest port in Tamil Nadu. Tuticorin, second largest port in Tamil Nadu. Tuticorin, second largest port in Tamil Nadu. তাহলে ports on west coast Mumbai, Jawaharlal Nehru, Kandla, Kochi, Panambur, Marmagao. Ports on east coast of India, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, Haldia, Kolkata, Tuticorin. Next, Pawan Hands Limited, a government-owned enterprise, a popular helicopter service company based in New Delhi. It was incorporated in the public sector in 1985. It was incorporated in the public sector in 1985 with the objective of providing helicopter. একটা question দেখলাম একটু আগে, I don't know from which book it has given, কিন্তু it is there in page number 363 of this Arundeep book of geography. Name the first public company port in India. এটা দেখলাম Ennore port. You need to verify this. Ennore, Ennore port. জানি না. এটাও দেখছি একটা জায়গায় কোয়েশ্চেন, কবে এই ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ কনস্টিটিউটেড ইন অক্টোবর 1986. বললাম না আমার বার্থের টাইমের প্রায়. এটাও কোয়েশ্চেন আছে কবে হয়েছে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, 1986-এ হয়েছে. এবার লেট মি স্টার্ট. ডাইকেন ইন নিমুচ অফ মধ্যপ্রদেশ, ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট সোলার পাওয়ার প্লান্ট. Daiken in Neemuch of Madhya Pradesh, India's largest solar power plant. The third desert in Rajasthan has some of the India's best solar power projects.
Third desert in Rajasthan has India's some of the best solar power projects. Salijipalli in Andhra Pradesh is the country's first village to be fully electrified by solar energy. Salijipalli in Andhra Pradesh is the country's first village to be fully electrified by solar energy. Next, coastal states with high speed steady winds are suited for wind energy. Coastal states with high speed steady winds are suited for wind energy. Next question. India's first solar village is Modhera, so first solar village. একটু আগে দেখলাম বইতে সালিজি পাল্লি, কোয়েশ্চেনে একটা জায়গায় দেখেছি মঢেরা। Next, India's largest onshore wind farm cluster of 1500 মানে 1500 megavolt is at Muppandal in Tamil Nadu. India's largest onshore wind farm cluster of 1500 megavolt is at Muppandal in Tamil Nadu. On 10th July 2020, 750 megawatt Reva solar project was inaugurated in Madhya Pradesh, during which solar power was described as sure, pure, secure, sure, pure, secure, sure, pure, secure. This project is a joint venture between state government and central SECI, state government and SECI. SECI ki Solar Energy Corporation of India Limited, Solar Energy Corporation of India Limited, SECI. Similar large projects are in progress in the state at Shahjahanpur ইন দ্য স্টেট বলতে মধ্যপ্রদেশ, তার কারণ কি বলা শুরু করেছিল অন 10 জুলাই 2020 750 মেগা ভোল্ট রেওয়া সোলার প্রজেক্ট ওয়াজ ইনাগুরেটেড ইন মধ্যপ্রদেশ ডিউরিং উইচ, তার মানে কি স্টেটটা মধ্যপ্রদেশ, ডিউরিং উইচ সোলার পাওয়ার ওয়াজ ডিসক্রাইবড অ্যাজ শিওর পিওর সিকিউর, শিওর পিওর সিকিউর। দিস project is a joint venture between state government and SECI, Solar Energy Corporation of India Limited. Similar large projects are in progress in the state at Shahjahanpur, ছাত্তারপুর, নিমুচ, ওমকারেশ্বর 28% সোলার পার্ক বেড়েছে 2019 থেকে 2020 মধ্যে। As of 29th February 2020, the total installed wind power capacity was 37.669 GW, making it fourth largest installed wind power capacity in the world. এবার টাইডাল এনার্জি কি, কেন ইন্ডিয়াতে টাইডাল এনার্জি আছে, সেই একটা কোথায় লেখা দেখলাম, এই রাম হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, ও টাইডাল এনার্জি এখানে বানাবে, কেন বানাবে, কেন বানাবে, কেন বানাবে, কারণ ইন্ডিয়া হ্যাজ আ লং কোস্ট লাইন উইথ মেনি estuaries and gulfs where tides are strong enough to move turbines for ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার জেনারেশন। তার মানে এস্টুয়ারি থাকতে হবে, গালফ থাকতে হবে যেখানে টাইড স্ট্রং হবে to move turbines for electrical power generation. Its tidal power is estimated to be over 8,000 megawatt. This includes 7,000 megawatt in Gulf of Khambat in Gujarat, 1,200 megawatt in Gulf of Kutch, and 100 megawatt in Sundargarh region of West Bengal. এটা একটা গল্প বলেছে যে ইন্ডিয়া কোস্টাল আছে, মেনি এস্টুয়ারিজ, গাছ, টাইডস যেখানে স্ট্রং সেখানে টারবাইনটা ঘুরতে পারে, মুভ টারবাইনস ফর ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার জেনারেশন। টাইড ইজ এস্টিমেটেড টু ইটস টাইডাল পাওয়ার ইজ এস্টিমেটেড টু বি ওভার 8,000 মেগাওয়াট। দিস ইনক্লুড 7,000 মেগাওয়াট ইন গালফ অফ খাম্বাট অফ গুজরাট, মানে 7,000 মেগাওয়াট। এটা ইন্ডিয়ার কথা বলছে, 8,000 মেগাওয়াটের মধ্যে 7,000 মেগাওয়াট গালফ অফ খাম্বাটে হচ্ছে গুজরাটে, 1,200 megawatt in Gulf of Kutch and 100 megawatt in Sundargarh region of West Bengal. Next, tidal power plant of 900 megawatt at Hansthal Creek near Kandla in Gulf of Kutch. Tidal power plant একটা আছে at Hansthal Creek near Kandla in the Gulf of Kutch. Another tidal power generation project কোথায় আছে, দুর্গা দুয়ানি ক্রিক ইন সুন্দরবনস। দুর্গা দুয়ানি ক্রিক, এই ক্রিক ক্রিক করে দুটো নাম আছে, এটা দুটো টাইডাল পাওয়ার প্লান্টের নাম। Geological Survey of India has identified 350 geothermal energy locations that include Munikaran and Tattapani in Himachal Pradesh. Geological Survey of India has identified 350 geothermal energy locations that include Manikaran and Tattapani in Himachal Pradesh. The most promising location for geothermal energy is one in Paga Valley in Ladakh.
First atomic power station in India, Tarapur, Maharashtra. First atomic power station in India, Tarapur, Maharashtra. First atomic power station in India, Tarapur, Maharashtra. Biogas is a mixture of CH4, CO2 gases, and gases like N and H2S. The biogas is a mixture of CH4, CO2, and gases like N and H2S. Today, India has 22 nuclear power reactors at 7 nuclear power stations: Tarapur in Maharashtra, Rawatbhata in Rajasthan, Naroda in Uttar Pradesh, Kakrapada in Gujarat, Kaiga in Karnataka, Tarapur in Maharashtra, Rawatbhatta in Rajasthan, Naroda in Uttar Pradesh, Kakrapada in Gujarat, Kaiga in Karnataka. India has thorium deposits in Rajasthan and Jaduguda mines in Simun district of Jharkhand. India has uranium deposits in Rajasthan and Jaduguda mines in Singhbum district of Jharkhand. High grade thorium is recovered from monazite sands in Kerala. High grade thorium is recovered from monazite sands in Kerala. There are about 3 lakhs 30,000 biogas plants in India. 3 lakh 30,000 biogas plants in India. এইবার CIMP coal used in steel industries for smelting iron ore. কোলকে ব্যবহার হয় স্টিল ইন্ডাস্ট্রির জন্য স্মেল্ট করা আয়রন ওরকে, সেই জন্য দরকার হয় কোল, স্মেল্টিং আয়রন ওর। Byproducts of coal are benzol, ammonia gas, naphtha, phenol, tar, and sulfur. Byproducts of coal are benzol, ammonia gas, naphtha, phenol, tar, sulfur. Next, coal is the basic raw material for the production of cement, chemicals, dyes, fertilizers, paints, synthetic explosive, and many such products. Coal is the basic raw material for the production of cement, chemicals, dyes, fertilizers, paints, synthetic explosive, and many such products. Next, anthracite, bituminous lignite peat. Four types of coal: anthracite, bituminous lignite peat. India is the second largest producer of coal after China. India is the second largest producer of coal after China. ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোথায় পাওয়া যায় কোল? এইবার রানীগঞ্জ, ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়া বোকারো গিরিডি, আন্ধ্রপ্রদেশের সিংরানি কোঠাগুডেম, ছত্তিশগড়ের কোরবা রামপুর, महाराष्ट्र चंद्रपुर वार्धा कामटे, मध्य प्रदेशेर पिंच वैली शाहडोल सिंगराउली, ओडिशार तालछेड़ सम्बलपुर। लार्जेस्ट कोल रिजार्व झारखंडे আছে, তারপর ওড়িশা, ছত্তিশগড়, ওয়েস্ট বেঙ্গল, মধ্যপ্রদেশ। এবার ইন ইন্ডিয়া মোস্টলি অকারিং কোল সব থেকে বেশি কি পাওয়া যায়? বিটিউমিনাস। মেজরিটি কোল রিজার্ভস ইন গন্ডওয়ানা কোল ফিল্ড। মেজরিটি কোল রিজার্ভস ইন গন্ডওয়ানা কোল ফিল্ড। এবার রানীগঞ্জ ও ওয়েস্ট বেঙ্গলে ওল্ডেস্ট কোল ফিল্ড, সব থেকে বেশি কোল রিজার্ভস আছে ঝাড়খণ্ডে। আর রানীগঞ্জ ওল্ডেস্ট কোল ফিল্ড, ঝাড়খণ্ড লিডিং প্রডিউসার। রানীগঞ্জ ওল্ডেস্ট কোল ফিল্ড, ঝাড়খণ্ড লিডিং প্রডিউসার অফ কোল। দু ধরনের কোল ফিল্ড হয়, গন্ডওয়ানা কোল ফিল্ড আর টার্সিয়ারি কোল ফিল্ড। টার্সিয়ারি কোল ফিল্ডটা অনেক নিউয়ার, ইয়াঙ্গার, চিফলি কনসিস্টস অফ লিগনাইট অ্যান্ড পিট। আর সব থেকে বেশি অকারিং কোল হচ্ছে বিটিউমিনাস, অ্যান্থ্রাসাইট, বিটিউমিনাস, লিগনাইট, পিট, চার ধরনের কোল হয়। এবার গন্ডওয়ানা কোল ফিল্ডস, মোর দ্যান 98% of India's coal belongs to Gondwana coalfield in the basins of Damodar, Mahanadi, Godavari. These coals have high carbon content. বহু বছর ধরে ভেজিটেটিভ রিমেইনস পাইল আপ হয়ে হিট অ্যান্ড প্রেশারে ডার্ক কালার্ড অর্গানিক কার্বনিশাস স্ট্র্যাটিফাইড সিমস অফ সেডিমেন্টারি রক্স হয়ে কোল হয়, কনভার্টেড ইনটু গ্যাস, অয়েল অ্যান্ড থার্মাল ইলেকট্রিসিটি। কোল ইজ আ সেডিমেন্টারি রক হিসেবে সারফেস অফ দি আর্থে থাকে। কোল ইন্ডিয়া ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ কোল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে সিটা হয়ে গেল। সি এর কি কি জায়গা? রানীগঞ্জ, ঝরিয়া বোকারো গিরিডি, সিঙ্গারেনি কোঠাগুডেম, কোরবা রামপুর, চন্দ্রপুর ওয়ার্ধা কামটে, পেঞ্চ ভ্যালি শাহডোল সিংরাউলি, তালছেড় সম্বলপুর। আর লার্জেস্ট কোল রিজার্ভ ঝাড়খণ্ড,
oldest coal field, Raniganj, West Bengal, are in India. Most commonly occurring coal is bituminous. Next, I माने आयरन ओर. मुझे हरा लाल सादा चाहिए. मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, साइडेराइट. मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, साइडेराइट. 72%, 68%, 40 থেকে 50%, 20 to 30%. তাহলে 72, 68, 40 to 50 and 20 to 30 ম্যাগনেটাইট, হেমেটাইট, লাইমোনাইট, সাইডারাইট. ঝাড়খণ্ডের নোয়ামুন্ডি Chiria mine in Jharkhand has largest Chiria mine in Jharkhand has largest iron ore deposit in India. Chiria mine in Jharkhand has the largest iron ore deposit in India. Largest coal reserve Jharkhand. Largest coal reserve Jharkhand. Largest iron ore reserve Chiria mine in Jharkhand. Largest iron ore reserve Chiria mine in Jharkhand. Are Jiria mine in Jharkhand, largest iron ore deposit in India. 2000 million tons of iron ore is found used in the production of iron. Used in the production of iron. Mm, key ingredient of steel industry. Iron key ingredient of steel industry. Steel is used to make automobiles, locomotives, ships, beams of buildings, furniture, dams, bridges, bicycles, locomotives. Steel is used to make automobiles, locomotives, ships, beams of buildings, furniture, dams, bridges, bicycles, and locomotives. So these are the things used মানে things made from iron বা steel. নেক্সট ঝাড়খণ্ড এবার কোথায় কোথায় পাওয়া যায় ঝাড়খণ্ডে চিড়িয়া মাইন্স নোয়ামুন্ডি ওড়িশার সুন্দরগড় ময়ূরভঞ্জ কটক সম্বলপুর কেওনঝাড় কোরাটপুর কর্ণাটকার হসপেট সান্দুর কুদ্রেমুখ কেমাঙ্গান্ডি চিত্রদুর্গা শিমোগা তুমকুর ছত্তিশগড়ের বাইলাডিলা in Bastar district, Dali, Rajhara in Durg, Goar, Bicholim, Sanquelim, Netralim, Borgadongar, Andhra Pradesher, Anantapur, Khammam, Kurnul, Kudappa, Nellore, Tamil Nadu, Salem, Coimbatore, Madurai, Tirunelveli and Ramanathapuram, Maharashtra, Ratnagiri, Chandrapur, Bhandara, Satara, Raigad, China, world's largest steel industry and hence imports iron ore over and above its own production. India, China, world's largest steel industry and hence imports iron ore over and above its own production. इंडिया चाइना के जापान के साउथ कोरिया के रशिया के मलेशिया के एक्सपोर्ट করে আয়রন ওর fourth largest producer of iron ore in the world is India. First three producers are Australia, Brazil, China, then India. Australia, Brazil, China, India. Iron ore. Next, তাহলে কোন কোন জায়গায় হলো নোয়ামুন্ডি চিড়িয়ামাই নোয়ামুন্ডি সুন্দরগড় ময়ূরভঞ্জ কাটাক সাম্বালপুর কেউনঝাড় কোরাটপুর হোসপেট সান্দুর কুদ্রেমুখ কেমাঙ্গান্ডি চিত্রদুর্গা শিমোগা টুমকুর ছত্তিশগড়ের বাইলাডিলা বাস্টার ডিস্ট্রিক্ট ডালি রাজহাড়া গোয়ার বিছোলিম স্যাঙ্কুইলিম নেত্রালিম বর্গাডোঙ্গার আন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর খাম্মাম কুর্নুল কুডাপ্পা নেলোর তামিলনাড়ু সালেম কোয়েম্বাটোর মাদুরাই তিরুনেলভেলি রামানাথাপুরম মহারাষ্ট্র রত্নাগিরি চন্দ্রপুর ভান্ডারা সাতারা and Raigad, China, world's largest steel industry and hence imports iron ore and over and above its production আর সব থেকে বেশি প্রডিউসার হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া তারপর ব্রাজিল তারপর চায়না তারপর ইন্ডিয়া নেক্সট ম্যাঙ্গানিজ একটা র ম্যাটেরিয়াল ফর ম্যানুফ্যাকচারিং পেইন্টস অ্যান্ড গ্লাসেস ম্যাঙ্গানিজকে আয়রনের সাথে মেশালে স্টিল স্ট্রং হয় ম্যাঙ্গানিজকে ড্রাই সেল ব্যাটারি তৈরিতে কাজে লাগে ম্যাঙ্গানিজ ড্রাই সেল ব্যাটারি তৈরিতে কাজে লাগে ম্যাঙ্গানিজ ইজ ইউজড ফর ইন দ্য ড্রাই সেল ব্যাটারি নেক্সট এগ্রিকালচারাল ফাঙ্গিসাইড যেটা ক্রপ অ্যান্ড সিরিয়াল ডিজিজ কন্ট্রোল করতে হেল্প করে সেটা বানাতে লাগে ম্যাঙ্গানিজ এগ্রিকালচারাল ফাঙ্গিসাইড যেটা ক্রপ অ্যান্ড সিরিয়াল
ডিজিজ কন্ট্রোল করতে হেল্প করে সেটা বানাতে লাগে, মানে ফাঙ্গিসাইড বানাতে ম্যাঙ্গানিজ লাগে, ম্যাঙ্গানিজ ব্লিচিং পাউডার বানাতে লাগে। তাহলে ম্যাঙ্গানিজ ইজ ইউজড ইন ড্রাই সেল ব্যাটারি, ম্যাঙ্গানিজ ইজ ইউজড ফর মেকিং ফার্নিচার, এই ফাঙ্গিসাইড, ম্যাঙ্গানিজ ইজ ইউজড ফর মেকিং ব্লিচিং পাউডার। এবার কোথায় কোথায় পাওয়া যায় ম্যাঙ্গানিজ? সুন্দরগড়, কোরাটপুর, বোলাঙ্গি, সাম্বালপুর। সুন্দরগড়, কোরাটপুর, বোলাঙ্গি, সাম্বালপুর। সুন্দরগড়, কোরাটপুর, বোলাঙ্গি, সাম্বালপুর। কর্ণাটকার উত্তর কান্নাড়া, শিমোগা, বেলারি, চিত্রদুর্গা, অর্থাৎ চিত্রদুর্গায় কিন্তু আয়রন ওরও পাওয়া যায়, ম্যাঙ্গানিজও পাওয়া যায়, আয়রন ওরও পাওয়া যায়, ম্যাঙ্গানিজও পাওয়া যায় চিত্রদুর্গায়। মহারাষ্ট্রের নাগপুর, ভান্ডারা, রত্নাগিরি। মধ্যপ্রদেশের छिंदवाड़ा, बालाघाट। आंध्र प्रदेशের শ্রীকাকুলাম, বিশাখাপট্টনম। এবার India is the fifth largest producer of manganese in the world. India is the fifth largest producer of manganese in the world. এইবার সিআইএমপি কিম্প, তার হাইডেল পাওয়ার। The rivers of North India are extremely suited for the generation of hydel power because they are perennial. Their source is the Himalayas. States for hydel power generation are Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Orissa, Sikkim, Meghalaya, Manipur. তাহলে হাইডেল পাওয়ার জেনারেশন কোথায় কোথায় হয়? হিমাচল প্রদেশ, জম্মু কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, তারপর রাজস্থান, গুজরাট, ওড়িশা, সিকিম, মেঘালয়, মণিপুর। এবার তেহেরি ড্যাম হাইট হচ্ছে, এই যে জায়গাগুলো বললাম এগুলো সব হচ্ছে হাইডেল পাওয়ার জেনারেশনের জায়গা। হিমাচল প্রদেশ, জম্মু কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, ওড়িশা, সিকিম, মেঘালয়, মণিপুর। Rivers of North India are extremely suited for hydel power because they are perennial in nature. Rivers of North India are extremely suited for generation of hydel power because they are perennial in nature. Next, Tehri Dam, height 200 meter, highest dam in India. Tehri Dam, height 200 meter, highest dam in India. Tehri Dam, height 200 meter, highest dam in India. The first major hydroelectric power station in India was established in 1902 near Siva Samudram Falls on river Kaveri in Karnataka. First major hydroelectric power station in India was established in 1902 near Shiva Samudram Falls on river Kaveri in Karnataka. প্রথম হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন কর্ণাটকায় হয়েছিল, শিবা সামুদ্রাম ফলস অন রিভার কাভেরি ইন কর্ণাটকা। ইন্ডিয়াস লিডিং মাল্টিপারপাস প্রজেক্টস এবার কি কি? ডিভিসি প্রজেক্ট অন রিভার দামোদর ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ঝাড়খণ্ড, ভাকরা নাঙ্গাল অন রিভার সুতলেজ, হীরাকুদ প্রজেক্ট অন রিভার মহানদী। যেই কেনা দুটোই আমাদের সিলেবাস এখানে ডিটেলসে আছে। ভাকরা নাঙ্গাল অন রিভার সুতলেজ, হীরাকুদ প্রজেক্ট অন রিভার মহানদী। ভাকরা নাঙ্গাল অন রিভার সুতলেজ, হীরাকুদ অন রিভার মহানদী। আর ইন্ডিয়াস লিডিং মাল্টিপারপাস প্রজেক্টস কি? ডিভিসি অন রিভার দামোদর ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ঝাড়খণ্ড, ভাকরা নাঙ্গাল অন রিভার সুতলেজ, হীরাকুদ প্রজেক্ট রিভার মহানদী, সর্দার সরোবর প্রজেক্ট রিভার নর্মদা, তেহরি প্রজেক্ট রিভার ভাগীরথী। ডিভিসি রিভার দামোদর ইন ঝাড়খণ্ড, ভাকরা নাঙ্গাল রিভার সুতলেজ, আচ্ছা, হীরাকুদ প্রজেক্ট অন রিভার মহানদী, সর্দার সরোবর প্রজেক্ট রিভার নর্মদা, তেহরি প্রজেক্ট রিভার ভাগীরথী। নেক্সট, with installed capacity of 1500 megawatt of power, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, চণ্ডীগড়কে হাইডেল পাওয়ার দেয় এই ভাকরা নাঙ্গাল প্রজেক্ট। কবে হয়েছিল? 1963-তে। ও কাকে কাকে পাওয়ার দেয়? উইথ অ্যান ইনস্টলড ক্যাপাসিটি অফ 1500 megawatt, with an installed capacity of 1500 megawatt
ভাকরা নাঙ্গাল প্রজেক্ট যেটা কিনা এস্টাবলিশড হয়েছিল 1963-তে, পাওয়ার দেয় পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, চণ্ডীগড়কে। ভাকরা নাঙ্গাল প্রজেক্ট অন রিভার সুতলেজ ডেভেলপড হয়েছিল টু কনভার্ট লার্জ ট্র্যাক্টস অফ ব্যারেন ল্যান্ড ইন্টু ফার্টাইল এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, লার্জ ট্র্যাক্টস অফ barren land to fertile agricultural land, control flood in Sutlej, Bees, River Valley, providing irrigation to adjoining states and generate hydropower at all cost. কেন এটা হয়েছিল, এটা কিন্তু কোয়েশ্চেন দেখেছি কোথাও। ভাকরা নাঙ্গাল প্রজেক্ট টু কনভার্ট লার্জ ট্র্যাক্টস অফ ব্যারেন ল্যান্ড ইন্টু ফার্টাইল এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, টু কনভার্ট large tracts of foreign land into fertile agricultural land, to convert large tracts of foreign land into barren land into fertile agricultural land. আর at a cost of 236 crores এই দিয়ে বানানো হয়েছিল। It has also become tourist spot during latter years because of its huge size and unique features. এটাও কোয়েশ্চেন হতে পারে, কে টুরিস্ট স্পট হয়ে গেছে? ভাকরা নাঙ্গাল অন রিভার সুতলেজ। এবার ভাকরা ড্যাম, Asia's second tallest dam with height of about 207.26 meters, 207.26, 207.26, 207.26. Bhakra Dam, second tallest dam with height of around Asia's second tallest dam, Asia's second tallest dam, Asia's second tallest dam. এবার হীরাকুদ ড্যাম হচ্ছে লংগেস্ট ড্যাম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, 4801, 4801। হীরাকুদ ড্যাম 4801, লংগেস্ট ড্যাম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ভাকরা ড্যাম, এশিয়া সেকেন্ড টলেস্ট ড্যাম with height of around 207.26 meters after Tehri Dam. Bhakra Dam is 518 meter long, 518 meter long with 226 meter height. It diverts the water of Sutlej and stores it in Govind Sagar Reservoir having capacity of 9.34. এই যে ভাকরা নাঙ্গাল প্রজেক্ট তারই একটা পার্ট হচ্ছে ভাকরা ড্যাম, যে কিনা water, it diverts the water of Sutlej and stores it in Govind Sagar Reservoir having capacity of 9.354 billion cubic meters. এত জল ধরে এতে যে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লিকে ফ্লাড করে দিতে পারে এই ভাকরা ড্যাম যে কিনা গিয়ে তার জলটা গোবিন্দ সাগর রিজার্ভারে স্টোর করে, যার ক্যাপাসিটি 9.34 বিলিয়ন। এবার হীরাকুদ ড্যাম, ওই যে বললাম লেন্থ 4801, লংগেস্ট ড্যাম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এর অবজেক্টিভস কি? মাল্টিপারপাস অবজেক্টিভস অফ হীরাকুদ প্রজেক্ট আর ইরিগেশন, নেভিগেশন, জেনারেশন অফ হাইডেল পাওয়ার, ফ্লাড কন্ট্রোল। Three dams constructed over this river. First is Hirakud Dam, second is Tikiapara, third is Naraj. এই যে হীরাকুদ ড্যাম, ভাকরা নাঙ্গাল প্রজেক্টে একটাই ড্যাম হয়েছে, ভাকরা ড্যাম, ঠিক আছে। কিন্তু হীরাকুদ প্রজেক্টের যেহেতু এটা লংগেস্ট ড্যাম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এর উপর কিন্তু তিনটে ড্যাম কনস্ট্রাক্টেড হয়েছে। একটা হীরাকুদ ড্যাম যেহেতু, তাই হীরাকুদ নিজে, আর দুটো হলো টিকিয়াপাড়া আর নারাজ। কাঁকড়াপাড়া পড়া হয়েছিল অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন বোধহয়, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে টিকিয়াপাড়া হচ্ছে হীরাকুদ, মানে হীরাকুদ ড্যামের উপর, যেটা হীরাকুদ একটা ড্যাম, টিকিয়াপাড়া একটা ড্যাম, নারাজ একটা ড্যাম। দ্য হীরাকুদ ড্যাম কন্ট্রোলস ফ্লাড ইন মহানদী ডেল্টা অ্যান্ড ইরিগেটস 7,500 দিয়ে 000 মানে 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs মানে 75 lakh হেক্টর অফ ল্যান্ডকে ইরিগেট করে হীরাকুদ ড্যাম। 75 lakh হেক্টর অফ ল্যান্ড। এবার অ্যাডভান্টেজেস অফ হাইডেল পাওয়ার, ইকো ফ্রেন্ডলি, ওয়াটার রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জি, ইনিশিয়াল ইনস্টলেশন কস্ট হাই কিন্তু চিপ। এবার ডিসঅ্যাডভান্টেজেস হাইডেল পাওয়ারের, কস্ট অফ বিল্ডিং, কস্ট অফ বিল্ডিং ইজ ভেরি হাই, যে কোনো ড্যাম বানাতে প্রচুর টাকা লাগে। বিল্ডিং অফ ড্যামস কজ আর্থকোয়েকস, flooding and displacement of population, are building of dams cause loss of biodiversity, building of dams cause loss of biodiversity, earthquake হয়, কস্ট খুব বেশি বানাবার।
Advantages of idle power: eco-friendly, water renewable source of energy, initial installation cost very high are, although যদিও লং রানে চিপ কিন্তু ইনিশিয়াল ইনস্টলেশন কস্ট হাই। এইবার এই সিআইএমপি হয়ে গেল। এবার পড়ে আছে যেটা কপার বক্সাইট, এদিকে আছে ফসিল ফুয়েলস যেমন পেট্রোলিয়াম, একটা তো কোল হয়ে গেছে, একটা মেটাল হয়ে গেছে আয়রন ওর, বাকি পড়ে আছে কপার বক্সাইড। এইদিকে হচ্ছে ফসিল ফুয়েলে কোল হয়ে গেছে, পড়ে আছে পেট্রোলিয়াম। আর তারপর ওই সব ন্যাচারাল গ্যাস আছে, তারপর এইটা ন্যাচারাল গ্যাসও এক ধরনের মানে জ্বালানি হিসেবেই কাজে লাগে। তারপর শুরু হয়ে গেছে উইন্ড এনার্জি, টাইম হয়ে গেছে জিওথার্মাল এনার্জি। কপার হচ্ছে অ্যানাদার মিনারেল লাইক আয়রন ওর। কপার হলো একটা নন ফেরাস মেটাল। কপার তিন ধরনের হয়: অক্সাইড, কার্বনেট, সালফাইড। কপার হচ্ছে সফট, মেলিয়েবল অ্যান্ড ডাকটাইল মেটাল, হাই কন্ডাক্টর অফ হিট অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি। দিস মেটাল হ্যাজ রেজিস্ট্যান্স টু corrosion and has the ability to form alloys with other metals. Copper is completely soluble in gold, with gold. Copper is good for making electrical wires, used for making water pipes, utensils, coins, alloys, and decorative goods. Copper is an important base metal. Copper has wide industrial applications. কি কি কারণে লাগে কপার? ডিফেন্স, স্পেস প্রোগ্রাম, রেলওয়েজ, পাওয়ার কেবলস, মিন্ট যে ওই কয়েনের মিন্ট, তাতে কপার লাগে, কপার কয়েন্স, টেলিকমিউনিকেশনস কেবলস। আর্লিয়েস্ট মাইনিং অফ কপার হয়েছিল ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনে। তাহলে কপার নন ফেরাস মেটাল। কপার বিয়ারিং ওর্স হচ্ছে অক্সাইড, কার্বনেট, সালফাইড, তিন ধরনের হয়। কপার কপার সফট, মেলিয়েবল অ্যান্ড ডাকটাইল, হাই। এইটা আরেকটা হাস্যকর জিনিস আছে, গ্রিন কালারের মেটাল, এটা একটা রেডিটে জিজ্ঞেস করার কথা। ওই ইয়েগুলো বিগেস্ট পোর্ট, ওই জওহরলাল নেহেরু পোর্ট, চেন্নাই পোর্ট আর মুম্বাই পোর্ট নিয়ে একটা, কতগুলো ইস্ট কোস্টে পোর্ট, কতগুলো ওয়েস্ট কোস্টে পোর্ট, এটা একটা প্রশ্ন। আর এই কপারের রং, আচ্ছা, copper is used for making electrical wires, used for making water pipes, utensils, coins, alloys, and decorative goods. Important base metal. Has wide industrial applications for defense, space program, railway, power cable, mint, and telecommunication cables. Earliest mining of copper in India, Indus Valley Civilization. Next, bauxite. Ore of aluminium used for production of refractory material, chemicals, or cements. Ore of aluminium used for production of refractory materials, chemicals, or cement. Bauxite is a light and durable metal. Chief material for the manufacture of aircraft is bauxite. Used for making utensils, used in electrical industry, used for making headlight, reflector, mirror, telescope, এগুলো সব বক্সাইট। কিন্তু আর বক্সাইট হচ্ছে একটা এমন মেটাল। আর একটা কথা ছিল, কপার কিন্তু ইন্ডিয়া ক্রিটিক্যালি ডেফিসিয়েন্ট ইন রিজার্ভ অ্যান্ড প্রোডাকশন। ইন্ডিয়া মাস্ট রিসাইকেল স্ক্র্যাপস টু মিট ডোমেস্টিক রিকোয়ারমেন্টস, এটা কপারের ছিল। কপার ইজ, ইন্ডিয়া ইজ ক্রিটিক্যালি ডেফিসিয়েন্ট ইন রিজার্ভ অ্যান্ড প্রোডাকশন অফ কপার। ইন্ডিয়া মাস্ট রিসাইকেল স্ক্র্যাপস টু মিট ডোমেস্টিক রিকোয়ারমেন্টস। এবার বক্সাইট, ইন্ডিয়া মেজর প্রডিউসার অফ বক্সাইট ইন সাউথ এশিয়া। মেজর প্রডিউসার অফ বক্সাইট ইন সাউথ এশিয়া। মেজর প্রডিউসার অফ বক্সাইট ইন সাউথ এশিয়া। বক্সাইট হচ্ছে ওর অফ অ্যালুমিনিয়াম used for the production of factory materials, chemicals or cement. Bauxite হচ্ছে লাইট আর ডিউরেবল মেটাল। চিফ material for manufacture of aircrafts. Bauxite, chief material for the manufacture of aircrafts, used for making utensils, used in electrical industry, used for making headlight, reflector, mirror, telescope. Bauxite used for making headlight, reflector, mirror, telescope. এবার কোথায় কোথায় পাওয়া যায় বক্সাইট? কালাহান্ডি, বোলাঙ্গীর, কোরাটপুর, সুন্দরগড়, সম্বলপুর, সব উড়িষ্যা। কালাহান্ডি, বোলাঙ্গীর, কোরাটপুর, সুন্দরগড়, সম্বলপুর। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, পালামাও।
মধ্যপ্রদেশের মান্ডলা বালাঘাট, ছত্তিশগড়ের দুর্গ অ্যান্ড রায়গড়, মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর, রত্নাগিরি, সাতারা, পুনে। যে কোলহাপুর বলে মহারাষ্ট্র, এটাও হচ্ছে বক্সাইট। তাহলে বক্সাইট কালাহান্ডি, বুলাঙ্গীর, কোরাটপুর, সুন্দরগড়, সম্বলপুর, সব এগুলো ওড়িশা। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, পালামাও। মধ্যপ্রদেশের মান্ডলা বালাঘাট, ছত্তিশগড়ের দুর্গ রায়গড়, মহারাষ্ট্রের কোল্হাপুর, রত্নাগিরি, সাতারা, পুনে। নেক্সট, কনভেনশনাল এনার্জি সোর্সেস কোল হয়ে গেছে, অলরেডি ডান। আর হাইড্রোল পাওয়ারও কনভেনশনাল এনার্জি সোর্স, এটাও হয়ে গেছে। এবার হলো অ্যাডভান্টেজেস অফ কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি। একটা তো কোল হয়ে গেছে। কনভেনশনাল এনার্জি সোর্স বা ফসিল ফুয়েল, এগুলো সব সময় হয়েছে যেগুলো শেষ হয়ে যায় একটা টাইমের পর। অ্যাডভান্টেজেস অফ কনভেনশনাল এনার্জি সোর্স: কোল, পেট্রোলিয়াম, ন্যাচারাল গ্যাস, reliable source of energy. আর এক্সেপশন হচ্ছে রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জি, সবই নন রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জি এক্সেপ্ট হাইডেল পাওয়ার। আর কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি হচ্ছে হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু, রিজাল্টস ইন লো কস্ট পার ইউনিট অফ এনার্জি। লিস্ট এক্সপেন্সিভ সোর্স অফ এনার্জি হচ্ছে কনভেনশনাল সোর্স অফ এনার্জি। ফসিল ফুয়েলস আর এনার্জি রিচ সোর্স দ্যাট কম্বাস্ট ইজিলি অ্যান্ড রিলিজ গুড অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি। এবার ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ কনভেনশনাল সোর্স অফ এনার্জি ও ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ড্যাম। ফ্লাড, আর্থকুয়েক হয় ড্যামের জন্য। হাইডেল পাওয়ার, মাইনিং, এক্সট্রাকশন অ্যান্ড কম্বাশন অফ ফসিল ফুয়েল লিড টু রিলিজ অফ সালফাইডস। এবার ফসিল ফুয়েল আর কি কি ক্ষতি করে? ফসিল ফুয়েলের বা এক্সট্রাকশন আর কম্বাশন অফ ফসিল ফুয়েল লিড টু রিলিজ অফ সালফাইড, arsenic, dust, and other poisonous gases. This not only pose grave risk to health but also scars the landscape. Although hydel power is an exception. So, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ কনভেনশনাল সোর্স অফ এনার্জি, একটা তো হচ্ছে মানে ফ্লাড, আর্থকুয়েক হয় ড্যামের জন্য, এটা হাইডেল পাওয়ার। আর তারপর এটাও একটা মানে ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ হাইডেল পাওয়ার জেনারেশন বা মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট। আর মাইনিং, এক্সট্রাকশন অ্যান্ড কম্বাশন অফ ফসিল ফুয়েলস কি করে, মানে এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ফসিল ফুয়েল বা কনভেনশনাল সোর্স অফ এনার্জি। Fossil fuel lead to release of sulfide, arsenic, dust, and other poisonous gases. This not only pose grave risk to health but also scars the landscape, although hydropower is an exception. Next, petroleum. In crude form is viscous black inflammable liquid that is complex mixture of hydrocarbon. It lies in sedimentary rocks like sandstone, limestone, slate. যাই হোক, কল্ড রক অয়েল, এই পেট্রোলিয়ামকে বলে রক অয়েল বা লিকুইড গোল্ড। এবার অয়েল রিচ নেশনস কোনগুলো? যত রাজ্যেরই বাবাই, তারপর ওই মানে দ্যাট বয়েজ ফাদার, এইসব আর কি, সৌদি আরবিয়ান, ইউএই তে হচ্ছে অয়েল রিচ নেশনস। এবার অয়েল এক্সট্রাক্টেড বাই ড্রিলিং দেন সেন্ট টু রিফাইনারিজ ফর পিউরিফিকেশন। অয়েল এক্সট্রাক্টেড বাই ড্রিলিং then sent to refineries for purification. Petroleum used for power and fuel for automobiles, locomotives, planes, and ships. Petroleum is used for power and fuel for automobiles, for locomotives, for planes, and ships. থার্মাল পাওয়ারের জন্য, জেনারেশনের জন্য পেট্রোলিয়াম লাগে। বাই প্রোডাক্টস অফ পেট্রোলিয়াম ইনক্লুড লুব্রিক্যান্টস, প্যারাফিন ওয়াক্স, পেট্রোলিয়াম জেলি, tar, asphalt, and petroleum may be mixed with chemicals like plastics, synthetic fibers, cosmetics, paints, varnishes, and synthetic rubber. তাহলে petroleum is used for power and fuel for automobiles, locomotives, planes, and ships. Petroleum is used for thermal power. Byproducts of petroleum include lubricants, paraffin wax, petroleum jelly, tar, asphalt, and petroleum may be mixed with chemicals like plastics, synthetic fibers,
cosmetics, paints, varnishes, synthetic rubber. Next, disadvantages of petroleum. Oil spills during transportation cause pollution of land and water, harms marine system. Oil spills during transportation cause pollution of land and water and harms marine system. Disadvantage of petroleum. Disadvantage of petroleum. Kiki. Oil spills during transportation cause pollution of land and water, harms marine system. আর কি করে? বেনজিন পেট্রোলিয়ামের এটা বিশাল বড় একটা ব্যাপার। ফাউন্ড উইথ হাইড্রোকার্বনস is known as carcinogen. Benzene found with hydrocarbons is known as carcinogen. Carcinogen কেন harmful লিখে দিবি, বলছি না। Burning of petroleum products release high amount of carbon dioxide and other greenhouse gases. Burning of petroleum release high amount of carbon dioxide and other greenhouse gases. Sources are limited and not renewable source of energy. এগুলো সব হচ্ছে disadvantages of petroleum. এবার offshore oil field, মুম্বাই হাই 40% oil দেয়, আসাম 26% দেয়, 90%, 19% Gujarat, 40% Mumbai High, 26% Assam, 19% Gujarat. Reserves mean mineable mineral. Production means amount of mineral mixed, extracted and explored. Uh, Production means amount of mineral mined, extracted and explored. এবার ONGC oil, এবার full forms কয়েকটা, হ্যাঁ। ONGC, Oil and Natural Gas Corporation. ONGC, Oil and Natural Gas Corporation. REAL, Reliance India Limited. REAL, Reliance India Limited. Oil in Mumbai High is taken out with the help of Sagar Samrat Drilling Platform. Sagar Samrat Drilling Platform. Oil in Mumbai High is taken out with the help of Sagar Samrat Drilling Platform. OIL এর full form কি? Oil India Limited. First crude oil deposit in Digboy, Assam. First crude oil deposit in Digboy, Assam. Ever Digboy, Assam, oldest oil field in India. Digboy, Assam, oldest oil field in India. Digboy, Assam, oldest oil field in India. Other oil refineries in Assam are Nahar Katia, Moran, Rudrosagar, Shivsagar, Bappapunj, Hasanpunj. তো আদার রিফাইনারিজ, ডিগবয় ওল্ডেস্ট অয়েল রিফাইনারি ইন ইন্ডিয়া। ডিগবয় যেমন রানীগঞ্জ ছিল ওল্ডেস্ট কোল রিজার্ভ, তেমনি ওল্ডেস্ট অয়েল রিফাইনারি ইন ইন্ডিয়া ডিগবয় ইন আসাম। আদার রিফাইনারিজ ইন আসাম আর নাহার কাটিয়া, মোরান, রুদ্রসাগর, শিবসাগর, বাপ্পাপুঞ্জ, হাসানপুঞ্জ। Next, Gujarat, Ankleshwar, Lunej, Kalol, Kosamba, Mehsana, Kathana, Dholka। তাহলে আসামে যে অয়েল রিফাইনারিজ গুলোর নাম হচ্ছে, কোন কোন জায়গায় আছে রিফাইনারি? আসাম, গুজরাট, মুম্বাই হাই। আসাম, গুজরাট, মুম্বাই হাই। তো আসামের জায়গাগুলো নাহারকাটিয়া, মোরান, রুদ্রসাগর, শিবসাগর, বাপ্পাপুঞ্জ, হাসানপুঞ্জ। গুজরাটের নাম হচ্ছে আঙ্কেলেশ্বর, লুনেজ, কালোল, কোসাম্বা, ভেসানা, কাঠানা, ঢোলকা। আঙ্কেলেশ্বর, লুনেজ, কালোল, কোসাম্বা, মেহসানা, কাঠানা, ঢোলকা। এবার মুম্বাই হাই, outside Assam and Gujarat, biggest strike of oil was made in 1974 by Oil and Natural Gas Corporation. Oil and Natural Gas Corporation on the continental shelf of West Coast, Mumbai High, 120 kilometer away from Mumbai in Arabian Sea. এটা মুম্বাই হাই। মুম্বাই হাই হঠাৎ করে 1974 ওএনজিসি ওকে ডিসকভার করলো। না, 120 kilometer away from Mumbai in Arabian Sea, মুম্বাই হাই। এবার অয়েল রিফাইনারিজ, ডিগবয়, বারাউনি, মথুরা, পানিপাত। ডিগবয়, বারাউনি, মথুরা, পানিপাত। এবার আইওসি, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড। আইওসি লিমিটেড, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড। এইচপিসিএল, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড। এইচপিসিএল, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড।
बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। তাহলে ওএনজিসি অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন, রিল রিলায়েন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড, ও অয়েল ওআইএল অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড, আইওসি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড, এইচপিসিএল হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড, বিপিসিএল ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড। এখন 18 পাবলিক সেক্টর রিফাইনারি আছে, 5টা প্রাইভেট সেক্টর রিফাইনারি আছে। ম্যাঙ্গালোর রিফাইনারি জয়েন্ট সেক্টর, 18 পাবলিক সেক্টর, 5 প্রাইভেট সেক্টর রিফাইনারিজ। ম্যাঙ্গালোরের রিফাইনারি হচ্ছে জয়েন্ট সেক্টর। এবার ম্যাঙ্গালোর রিফাইনারি জয়েন্ট সেক্টর রিফাইনারি, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড জামনগর, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড জামনগর। The public sector refinery under IOC are at মথুরা, বারাউনি, হলদিয়া, গুয়াহাটি, কোয়ালি, পানিপাত, ডিগবয়। এই যে অয়েল রিফাইনারি গুলো, পাবলিক সেক্টর অয়েল রিফাইনারি গুলো কিন্তু আইওসির আন্ডারে, মানে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের আন্ডারে। যত পাবলিক সেক্টর রিফাইনারি তারা আইওসির আন্ডারে, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের আন্ডারে, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের আন্ডারে। এবার যারা যে কটা পাবলিক সেক্টর রিফাইনারি যারা কিনা আইওসির আন্ডারে, তারা হলো বারাউনি, হলদিয়া, গুয়াহাটি, কোয়ালি, পানিপাত, ডিগবয়। এবার এইচপিসিএল, বিপিসিএল, টু রিফাইনারিজ ইন মুম্বাই। লার্জেস্ট রিফাইনারিজ আর রিল রিলায়েন্স ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড জামনগর, নেল ভাডিনার গুজরাট, আইওসি পানিপাত হরিয়ানা। তাহলে লার্জেস্ট রিফাইনারিজ হচ্ছে রিলায়েন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড, এটা প্রাইভেট কিন্তু এটা জামনগরে। রিলায়েন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড জামনগর, নেল আর আইওসি। একবার বললো আইওসির আন্ডারে এই কটা পাবলিক সেক্টর রিফাইনারি, তারপরে বলছে লার্জেস্ট রিফাইনারিজ হচ্ছে রিল, নেল, আইওসি, রিল, নেল, আইওসি, রিল, নেল, আইওসি, আরআইএল, এনইএল, আইওসি। এবার ইন্ডিয়াকে ইউএই, সৌদি এর উপর তেলের জন্য নির্ভর করতে হয়। ইউনাইটেড আরব এমিরেটস, কুয়েত, KWAIT, কুয়েত আর ইউএইর উপর নির্ভর করতে হয়। মুম্বাই, চেন্নাই, জামনগর, বিশাখাপট্টনম, ম্যাঙ্গালোর, পারাদ্বীপ, হলদিয়া, কোচি। এগুলো হচ্ছে মুম্বাই, চেন্নাই, জামনগর, বিশাখাপট্টনম, ম্যাঙ্গালোর, পারাদ্বীপ, হলদিয়া, কোচি। এগুলো হচ্ছে কোস্টাল রিফাইনারিজ। এবার ইনল্যান্ড অয়েল রিফাইনারিজ হচ্ছে ডিগবয়, বারাউনি, মথুরা, পানিপাত। ইনল্যান্ড অয়েল রিফাইনারিজ হলো ডিগবয়, বারাউনি, মথুরা, পানিপাত। আর ডিগবয়, বারাউনি, মথুরা, পানিপাত এগুলো সব ইনল্যান্ড অয়েল রিফাইনারিজ। এবার রিলায়েন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড একটা প্রাইভেট সেক্টর কিন্তু অয়েল রিফাইনারি, ভিপ্রো প্রাইভেট সেক্টর। Next, natural gas consists of CH4 used for fuel and vehicles, CNG, LNG used for দু ধরনের ন্যাচারাল গ্যাস হয়, সিএনজি, এলএনজি। ন্যাচারাল গ্যাস কনসিস্টস অফ মেইনলি অফ মিথেন। ন্যাচারাল গ্যাস কি used for raw materials, for chemicals and fertilizers, used as raw materials for chemicals and fertilizers. Gas Authority of India Limited, GAILS, handles port exploration such as transportation, processing, distribution and marketing. Handles post exploration such as transportation, processing, distribution and marketing. Gas Authority of India Limited, GAIL, handles post exploration such as transportation, processing, distribution and marketing. Major natural gas producing regions: Assam and Tripura. South Basin offshore, Mumbai High offshore, Kutch offshore, Krishna, Godavari and Kaveri offshore. तो major
ন্যাচারাল গ্যাস রিজিয়নস কি কি? অ্যাসাম অ্যান্ড ত্রিপুরা। একটা অফশোর ন্যাচারাল গ্যাস হচ্ছে সাউথ বাসেইন, মুম্বাই হাই অফশোর, কাচ অফশোর, কৃষ্ণা গোদাবরী অ্যান্ড কাভেরি অফশোর। তো ন্যাচারাল গ্যাস প্রডিউসিং রিজিয়ন সাউথ বাসেইন, মুম্বাই হাই, কাচ, কৃষ্ণা গোদাবরী কাভেরি। সাউথ বাসেইন, মুম্বাই হাই, কাচ, কৃষ্ণা গোদাবরী অ্যান্ড কাভেরি। Largest reserves in Mumbai High and Krishna Godavari Basin. Largest reserve of natural gas কোথায় আছে? মুম্বাই হাই আর কৃষ্ণা গোদাবরী বেসিন। এবার অ্যাডভান্টেজেস অফ ন্যাচারাল গ্যাস: ইকো ফ্রেন্ডলি, চিপার দ্যান আদার ফসিল ফুয়েলস, চিপার দ্যান আদার ফসিল ফুয়েলস, লেস পলিউটিং দ্যান কোল অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম, লেস পলিউটিং দ্যান কোল অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম, লেস পলিউটিং দ্যান কোল অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম। Advantages, disadvantages: non-renewable, highly flammable, major leak also, minor leak also can cause severe explosion, expensive pipelines, the shore of oil and natural gas corporation is share of oil and natural gas corporation is 74.48%. Assam is the highest gas producing state in India. এই যে এলপিজি গ্যাস সব থেকে বেশি আসে কিন্তু অ্যাসাম থেকে। এবার নন কনভেনশনাল এনার্জি সোর্স: সোলার এনার্জি, কর্ণাটকা, হাইয়েস্ট ইনস্টলড সোলার পাওয়ার জেনারেশন ইন দ্য কান্ট্রি 5000 মেগাভোল্ট, highest solar highest installed solar power generation in the country 5000 megavolt. এবার সোলারের কি কি হয়? photovoltaic system and solar collectors and are used for solar and are used for powering and variety of low power application in rural, remote, forest, hilly and desert areas, especially non-electrified areas for lighting and water pumping, power for railway signaling, rural telecommunication systems, water purifying for drinking, irrigation, powering electronics on offshore platforms and television transmission. Clean source of fuel, renewable, inexhaustible, cuts down electric bills. তাহলে সোলারের কি photovoltaic system and solar collectors are used for powering a variety of low power application in rural, remote, forest, hilly and desert areas, especially non-electrified areas for lighting and water pumping, power for railway signaling, rural telecommunication system, water purifying for drinking and irrigation, powering electronics on offshore platforms and TV transmission সব কাজেই লাগে। রেলওয়ে সিগন্যালিং, টেলিকমিউনিকেশন, ওয়াটার পাম্পিং, ড্রিঙ্কিং, ইরিগেশন, ফর টেলিভিশন, সব সব সবেতেই সোলার এনার্জি লাগে বলে দিচ্ছে। ফটোভোল্টাইক সিস্টেম আর ক্লিন সোর্স অফ ফুয়েল, সোলার এনার্জি, রিনিউয়েবল, ইনএক্সস্টেবল, কাটস ডাউন ইলেকট্রিক বিলস। এরপর উইন্ড এনার্জি, প্রমিজিং লোকেশন ফর জিওথার্মাল এনার্জি, পাগা ভ্যালি। Wind energy, the kinetic energy of air in motion manifested as wind, is an important renewable source of power. Wind turbines are used to capture wind. Clean, sustainable source of energy হচ্ছে wind, cost effective in long run, no greenhouse gas is produced. Tidal energy, ইন্ডিয়াতে লং কোস্টলাইন উইথ মেনি estuaries and gulfs আছে। ওই যে সেই হান্সথাল ক্রিক ইন সুন্দরবনস, ওই যে হান্সথাল ক্রিক নিয়ার কান্ডলা, দুর্গাদুয়ানি ক্রিক ইন সুন্দরবনস, হান্সথাল ক্রিক ইন কান্ডলা আর দুর্গাদুয়ানি ক্রিক ইন সুন্দরবনস এগুলো। গালফ অফ কাচ আর গালফ অফ খাম্বার সুন্দরবন, এইখানে কি টাইডাল এনার্জি হয় বোধহয়। এবার অ্যাডভান্টেজেস অফ টাইডাল এনার্জি: টাইডাল কারেন্টস প্রেডিক্টেবল, টাইডাল কারেন্ট সব থেকে বেশি প্রেডিক্টেবল, রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জি, নো গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন। টাইডাল কারেন্টস প্রেডিক্টেবল, টাইডাল কারেন্টস রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জি আর নো গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন। এবার জিওথার্মাল এনার্জি, ড্রিলিং ওয়েলস ইন্টু আর্থস ক্রাস্ট at 3 to 14 kilometer
3 10 kilometer, drilling wells into Earth's crust as 3 to 10 kilometer depth. Many hotspots of magma concentration is source of geothermal energy. Many hotspots of magma concentration is source of geothermal energy. Heat trapped and converted into electricity at hot springs, geysers, volcanic vents. Heat trapped and converted into electricity at hot springs, geysers, volcanic vents. Geothermal energy is drilling wells into the Earth's crust at 3 to 10 kilometers depth. Many hotspots of magma concentration is source of geothermal energy. Heat trapped and converted into electricity at hot springs, geyser, volcanic vents. এবার geothermal energy is an exceptional constant source of energy, not dependent on wind, sun, environment friendly. Next, এবার নিউক্লিয়ার এনার্জি ফার্স্ট অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন এট তারাপুর, বাকিগুলো হচ্ছে কালাপাক্কাম, কুদানকুলাম ইন তামিলনাড়ু, রাবারভাট্টা রাজস্থান, নারোড়া উত্তরপ্রদেশ, কাঁকড়াপাড়া গুজরাট, কাইগা কর্ণাটকা। ইন্ডিয়া হ্যাজ আ ভিশন টু বি ওয়ার্ল্ড লিডার ইন নিউক্লিয়ার টেকনোলজি, খুব ইচ্ছে আছে ইন্ডিয়ার। এবার বায়োগ্যাস ফার্মেন্টেশন হ্যাপেন্স ইন গোবর গ্যাস প্লান্টস, ফার্মেন্টেশন গোবর গ্যাস প্লান্টে হয়েই বায়োগ্যাস উৎপন্ন হয়। গ্যাসিয়াস মিক্সচার বায়োগ্যাস কি গ্যাসিয়াস মিক্সচার অফ মিথেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড। এবার প্রডিউসড বাই এরোবিক ফার্মেন্টেশন 3,30,000 বায়োগ্যাস প্লান্টস আছে ইন্ডিয়ায়। এবার ইন্ডাস্ট্রিজ মেজর ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্লান্টস অফ ইন্ডিয়া, ভিলাই স্টিল প্লান্ট, বোকারো স্টিল প্লান্ট, দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট, রৌরকেলা স্টিল প্লান্ট, টাটা আয়রন স্টিল প্লান্ট, ভাইজাগ স্টিল প্লান্ট, विजयनगर स्टील प्लांट, विश्वा विश्वा ভিভেশওয়ারা স্টিল প্লান্ট, ভিভেশওয়ারা হবে বোধহয়। যাই হোক, ভিলাই, বোকারো, দুর্গাপুর, অরকেলা, টাটা, ভাইজাগ, বিজয়নগর, ভিভেশওয়ারা স্টিল প্লান্ট। এবার সেই সিআইএমপি, টিসকো, ভিলাই, রৌরকেলা অ্যান্ড ভাইজ্যাগ। টিসকো, ভিলায়, রৌরকেলা, ভাইজ্যাগ। এবার টিসকো, CIMP, coal from Jharia in Jharkhand, iron ore from Singbung, Mayurbhanj, mm, M manganese from Noa Mundi, power from Damodar Valley project, আর limestone dolomite Singbhum। oldest steel manufacturing plant of India, তাহলে CIMP, ঝারিয়া in Jharkhand, Singbhum, Mayurbhanj, নোয়ামুন্ডি, ঝাড়িয়া, সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ, নোয়ামুন্ডি, ঝাড়িয়া, সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ, নোয়ামুন্ডি, ঝাড়িয়া, সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ, নোয়ামুন্ডি। Power is from Damodar Valley project আর limestone dolomite Singhbhum। এবার ভিলাই বিগেস্ট স্টিল প্লান্ট, ভিলাই হচ্ছে বিগেস্ট, ওটা টিসকো ওল্ডেস্ট তো ভিলাই বিগেস্ট, টিসকো ওল্ডেস্ট ভিলাই বিগেস্ট, টিসকো ওল্ডেস্ট, বি ফর ভিলাই, বি ফর বিগেস্ট, বি ফর ভিলাই, বি ফর বিগেস্ট স্টিল প্লান্ট। CIMP, কোল রানীগঞ্জ ঝরিয়া, আয়রন ওর ডালি রাজহাড়া বাস্তার ডিস্ট্রিক্ট, M বালাঘাট মধ্য প্রদেশ, P কোরবা থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট, কোল রানীগঞ্জ ঝরিয়া, আয়রন ওর ডালি রাজহাড়া বাস্তার ডিস্ট্রিক্ট, ম্যাঙ্গানিজ বালাঘাট মধ্য প্রদেশ, বালাঘাট, পাওয়ার কোরবা থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট, লাইমস্টোন নন্দিনী মাইলস, তাহলে এতে রানীগঞ্জ ঝরিয়া, ডালি রাজহাড়া, বালাঘাট, কোরবা, নন্দিনী মাইন্স। Located in Durg district, supplier of rails in Indian Railways, biggest steel plant in India at present. Set up in collaboration with USSR. Water from Tendula River. A Bhilai steel plant. Water from Tendulkarer Tendula River. Tendula River water, power from Korba thermal power plant, Bala, SP Bala Subramaniam, Madhya Pradesh.
আম, আর ম্যাঙ্গানিজ। আর আই হচ্ছে মানে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায় বালাঘাট থেকে মধ্যপ্রদেশের, আর আই হচ্ছে ডালিরাধারা বাস্তার আর রানীগঞ্জ ঝরিয়া কোল। ভিলাই স্টিল প্লান্ট হয়ে গেল, বা ররকেল্লা স্টিল প্লান্টের developed with German collaboration Krups and Dimag. Rourkela Steel Plant produces silicon steels for the power sector and high quality pipes for oil and gas sector. Rourkela produces silicon steels for power sector and high quality pipes for oil and gas sector. এবার ররকেলা আর এই যে ভিলায়, ররকেল্লা, ভাইজ্যাক, এই তিনটে স্টিল প্লান্টই কিন্তু ম্যানেজড বাই স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড। টিসকো যেহেতু প্রাইভেট তাই ও ম্যানেজড নয়, বাকি ভিলায়, ররকেল্লা, ভাইজ্যাক তিনটে স্টিল প্লান্টই ম্যানেজড বাই স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড। এবার সিআইএমপি রানীগঞ্জ, ঝরিয়া তালছেড়, আই ময়ূরভঞ্জ কেওনঝাড়, এম হচ্ছে নোয়ামুন্ডি, পি হলো হীরাকুদ পাওয়ার প্রজেক্ট। সিআইএমপি, সি হচ্ছে কোল রানীগঞ্জ ঝরিয়া তালছেড়, আই ময়ূরভঞ্জ কেওনঝাড়, এম নোয়ামুন্ডি, পি হীরাকুদ পাওয়ার প্রজেক্ট। এবার লাইমস্টোন ডোলোমাইট বীর মিত্রপুর, ওয়াটার সাঙ্ক ভ্যালি, a dam across সাঙ্ক ভ্যালি। তাহলে Rourkela steel plant developed with German collaboration groups and Dimag. Rourkela steel plant produces silicon steels for power sector and high quality pipes for oil and gas sector. এবার সিআইএমপি রানীগঞ্জ ঝরিয়া তালছেড় কোরবা, সি আই ময়ূরভঞ্জ কেওনঝাড়, এম নোয়ামুন্ডি, পি হীরাকুদ পাওয়ার প্রজেক্ট। Limestone dolomite Bir Mitrapur, water or dam across Sunk Valley. Ever Rourkela steel plant is the only plant that produces silicon steel for power sector and high quality pipes for oil and gas sector. রয়্যাল স্টিল প্লান্টের কিন্তু অনেক ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স আছে, যেমন স্পেশালাইজেস ইন প্রোডাকশন অফ হেভি স্টিল প্লেটস ফর শিপস। ররকেলা স্টিল প্লান্টের অনেক ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার আছে, যেমন স্পেশালাইজেস ইন দ্য প্রোডাকশন অফ হেভি স্টিল প্লেটস ফর শিপস, লোকোমোটিভস, বয়লার্স, রিলিজেস বাই প্রোডাক্টস ফর ম্যানুফ্যাকচার অফ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট কেমিক্যালস, মানে এমন বাই প্রোডাক্ট রিলিজ করে ররকেলার স্টিল প্লান্ট যেগুলো কিনা ফার্টিলাইজার আর কেমিক্যাল প্রোডাকশনের জন্য কাজে লাগে, ম্যানুফ্যাকচারের জন্য। সাপ্লাইজ পাইপস ফর মথুরা স্টিল ফর লঞ্চ ভেহিকেলস অফ ইন্ডিয়া স্পেস স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম, লঞ্চ ভেহিকেলস ফর ইন্ডিয়া স্পেস স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম, এটাও লাউরকেল্লা স্টিল প্লান্ট স্টিল সাপ্লাই করে। এবার ভাইজ্যাক স্টিল প্লান্ট, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট শোর বেস স্টিল প্লান্ট। ভাইজ্যাক স্টিল প্লান্ট হচ্ছে ইন্ডিয়াস ফার্স্ট শোর বেসড স্টিল প্লান্ট। এবার কমিশন বাই রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগম লিমিটেড। এই ভাইজ্যাক স্টিল প্লান্ট হচ্ছে কমিশন বাই রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগম লিমিটেড। মডার্ন প্লান্ট অ্যাডপ্টেড বাই লেটেস্ট টেকনোলজি, এইটা হচ্ছে মডার্ন প্লান্ট ভাইজ্যাক স্টিল প্লান্ট, যেটা কিনা adopted latest technology, produces superior quality steel for both domestic and international markets, produces superior quality steel for both domestic and international markets. Vishakhapatnam, cheap ports, so better access to markets in Southeast Asia. Vishakhapatnam, cheap port, better access to markets in Southeast Asia. Countries and Southeast Asian countries and USA. Visakhapatnam cheap port, so chief port, so better access to markets in Southeast countries and US. আর সিআইএমপি ভাইজ্যাক স্টিল প্লান্টের তালছেড়, তালছেড়
আর বাইলাডিলা মাইন্স অন্ধ্রপ্রদেশের এম মানে তালচেরের কোল, আয়রন ওর হচ্ছে বাইলাডিলা মাইন্স, আর এম আন্ধ্রপ্রদেশের থেকে ম্যাঙ্গানিজ, আর পি নেই। এবার ভাইজাগ স্টিল প্লান্ট সেকেন্ড লার্জেস্ট ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্লান্ট, বোধহয় ভিলাই বিগেস্ট, টিস্কো ওল্ডেস্ট, ভাইজ্যাগ সেকেন্ড লার্জেস্ট ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্লান্ট। ডোলোমাইট পায় হচ্ছে এই ভাইজ্যাগ স্টিল প্লান্টটা বীর মিত্রাপুর থেকে। এই বাইলাডিলা আর বীর মিত্রাপুর, বাইলাডিলা বীর মিত্রাপুর। এবার problems of iron and steel industry: lack of good quality raw material, lack of proper infrastructure, high cost of electricity, low labor productivity, lack of capital technology, lack of capital and technology. So problems of iron and steel industry: lack of good quality raw material, lack of proper infrastructure, high cost of electricity, are high cost of low labor productivity, lack of capital and technology. Ever national steel policy adopted in 2017 to attain self-sufficiency in production, cost-efficient production, domestic availability of iron ore. এবার ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি, এবার ন্যাশনাল স্টিল পলিসি অ্যাডপ্টেড ইন 2017 to attain self-sufficiency in production, cost-efficient production, and domestic availability of iron ore. এবার ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি, তাতে ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, টেলিপ্রিন্টার্স, লং ডিস্টেন্স ট্রান্সমিশন, এগুলো সব ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি আন্ডারে ইন্ডিয়া টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের আন্ডারে পড়ে। ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড, এটা একটা পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ ফর মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টস, এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। রেডিও ব্রডকাস্টিং সেন্টার্স ইন চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, গাজিয়াবাদ, পুনে। ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ ফর মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টস, রেডিও ব্রডকাস্টিং সেন্টার্স ইন চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, গাজিয়াবাদ, পুনে। মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টস, রেডিও ব্রডকাস্টিং সেন্টার্স ইন চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, গাজিয়াবাদ, পুনে। এবার Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad produces transistorized modular systems for nuclear application, medical, industrial, and agricultural areas. Hyderabad produces transistorized modular system for nuclear applications, medical, industrial, and agricultural areas. গুজরাট কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড হচ্ছে ভাদোদারা, গুজরাটে। গুজরাট কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড, ভাদোদারা, গুজরাটে। হিন্দুস্তান মেশিন টুলস HMT ফর ওয়াচেস, ট্র্যাক্টর্স, প্রিন্টিং মেশিন। হিন্দুস্তান মেশিন টুলস HMT ফর ওয়াচেস, ট্র্যাক্টর্স, প্রিন্টিং মেশিনস। অর্গানাইজেশন organizations in space technology in India: National Remote Sensing Centers at Hyderabad, National Remote Sensing Centers at Hyderabad, Satellite Launching Station at Sriharikota, National Indian Space Research Organization ISRO at Bengaluru. তাহলে organizations in space technology in India কি? National Remote Sensing Center at Hyderabad, Satellite Launching Station at Sriharikota, Indian Space Research Organization at Bengaluru. Space Technology in India: National Remote Sensing Center at Hyderabad, Satellite Launching Station at Sriharikota, Indian Space Research Organization ISRO at Bengaluru. এবার ইনফরমেশন টেকনোলজি, সিলিকন ভ্যালি অফ ইন্ডিয়া ইজ ব্যাঙ্গালোর, আইটি ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া বেঙ্গালুরু, পুনে। আইটি ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়াও ব্যাঙ্গালোর, সিলিকন ভ্যালি অফ ইন্ডিয়াও ব্যাঙ্গালোর। বেঙ্গালুরু, পুনে, হায়দ্রাবাদ তিনটে মিলিয়ে হয়েছে সিলিকন ভ্যালি। বেঙ্গালুরু, পুনে, হায়দ্রাবাদ দিয়ে তিন মিলিয়ে হয়েছে সিলিকন ভ্যালি। এই সরি,
সিলিকন ট্রায়াঙ্গেল, সরি। এবার এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, ইন্ডিয়াজ সেকেন্ড লার্জেস্ট অনলাইন মার্কেট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, র্যাঙ্কড অনলি, মানে এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডিয়া সেকেন্ড লার্জেস্ট অনলাইন মার্কেট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, only behind চায়না। 1936 এ the All India Radio, which is one of the largest radio networks in the world, হয়েছে। All India Radio, which is one of the largest radio networks in the world, 1936 এ established হয়েছে। এবার পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, first petrochemical complex was set up at Trombay by Union Carbide India Limited. প্রথম এটা তুলুর পুরো পোর্শন পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি। ফার্স্ট পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স ওয়াজ set up at Trombay by Union Carbide India Limited. First petrochemical complex was set up at Trombay by Union Carbide India Limited. নোটেবল পেট্রোকেমিক্যাল প্লান্টস ইন ইন্ডিয়া কোথায় কোথায়? উডেক্স প্লান্ট অ্যাট কোয়ালি, গ্যাস বেসড কমপ্লেক্স অফ ইন্ডিয়া পেট্রোকেমিক্যাল কর্পোরেশন লিমিটেড অ্যাট নাগোথানে নিয়ার মুম্বাই, উডেক্স প্লান্ট অ্যাট কোয়ালি, গ্যাস বেসড কমপ্লেক্স অফ ইন্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যাল কর্পোরেশন লিমিটেড অ্যাট নাগোথানে নিয়ার মুম্বাই, আইপিসিএল ভাডোডারা, আইপিসিএল দাহেজ, দাহেজ একটা জায়গার নাম, হালদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস কলকাতা, জামনগর রিফাইনারি রিলায়েন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড। বলছে নোটেবল পেট্রোকেমিক্যাল প্লান্টস ইন ইন্ডিয়া কোথায় কোথায়? উডেক্স প্লান্ট অ্যাট কোয়ালি, গ্যাস বেসড কমপ্লেক্স অফ ইন্ডিয়া পেট্রোকেমিক্যালস কর্পোরেশন লিমিটেড অ্যাট নাগোথানে নিয়ার মুম্বাই, আইপিসিএল at Vadodara, IPCL at Dahej, Haldia Petrochemicals at Kolkata, জামনগর রিফাইনারি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এগুলো সব নোটেবল পেট্রোকেমিক্যাল প্লান্টস ইন ইন্ডিয়া। এবার ট্রম্বে ছাড়াও কয়েকটা পেট্রোকেমিক্যাল প্লান্ট হয়েছে, যেমন মুম্বাই, থানে, বেলাপুর। মুম্বাই হচ্ছে থানে থেকে বেলাপুরে হয়েছে। বাই ন্যাশনাল অর্গানিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, NOCIL। ট্রম্বে ছাড়াও কয়েকটা পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট হয়েছে, যেমন মুম্বাইতে হয়েছে বাই ন্যাশনাল অর্গানিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড, ন্যাশনাল অর্গানিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, উডেক্স প্লান্ট অ্যাট কোয়ালি, ইন্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যাল কর্পোরেশন লিমিটেড। এবার প্লাস্টিক ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইনোভেশনস অফ ম্যানকাইন্ড, ওয়াইড রেঞ্জ অফ পাইপলাইন্স, পলিথিন, ভিনাইল, পিভিসি, polystyrene. Plastic is one of the biggest innovations of mankind. Wide range of plastics হচ্ছে polythene, vinyl, PVC, polystyrene. Next, a special type of plastic is the synthetic rubber from petrochemicals, which competes with natural rubber as it is cheaper. A special type of plastic is the synthetic rubber from petrochemicals, which competes with natural rubber as it is cheaper. বলছে প্লাস্টিক ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইনোভেশনস অফ ম্যানকাইন্ড, ওয়াইড রেঞ্জ অফ প্লাস্টিক যেমন পলিথিন, ভিনাইল, পিভিসি, পলিস্টাইরিন, এগুলো হচ্ছে সমস্ত পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের জিনিস। আর স্পেশাল টাইপ অফ প্লাস্টিক ইজ দ্য সিনথেটিক রাবার ফর পেট্রোকেমিক্যালস, which competes with natural rubber। একটা স্পেশাল টাইপ অফ প্লাস্টিক যেটা সিনথেটিক রাবার ফ্রম পেট্রোকেমিক্যালস, যেটা ন্যাচারাল রাবার সাথে কম্পিট করে, এটা কিন্তু চিপার, মানে পেট্রোকেমিক্যালসের যে সিনথেটিক রাবার সে কিন্তু ন্যাচারাল রাবারের থেকে চিপার। সিনথেটিক ফাইবার সাচ অ্যাজ নাইলন, ড্যাকন, টেট্রন, টেরিলিন আর চিপার অ্যান্ড স্ট্রঙ্গার দ্যান কটন, সিল্ক, wool। সিনথেটিক ফাইবার এগুলো নিশ্চয়ই পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত। নাইলন, ড্যাকন, টেট্রন, টেরিলিন আর cheaper and stronger than cotton, silk, wool। cheap, durable, non-dependable on agriculture হচ্ছে পেট্রোকেমিক্যালস, চিপ, ডিউরেবল আর নন ডিপেন্ডেন্ট অন এগ্রিকালচার। এবার পেট্রোকেমিক্যালস, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাট হাজিরা নিয়ার সুরাত হ্যাজ মেড ইন্ডিয়া সেলফ সাফিসিয়েন্ট।
Reliance Industries at Hazira near Surat has made India self-sufficient. IPCL Las Gangadhar Complex. IPCL's Gangadhar Complex, Bongaigaon, Assam, পেট্রোকেমিক্যালস, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, আইপিসিএল গঙ্গাধর কমপ্লেক্স, বনগাইগাঁও আসাম, হলদিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল, মাথুরা উত্তর প্রদেশ, চেন্নাই তামিলনাড়ু, ম্যাঙ্গালোর কর্ণাটকা, ভারুচ গুজরাট, এগুলো কি? আচ্ছা, petrochemical industry first petrochemical complex was set up at Trombay at Union Carbide India Limited. First petrochemical complex was set up at Trombay by Union Trombay. Set up at Trombay by Union Carbide India Limited. এটা ঠিক আছে। তারপর পেট্রোকেমিক্যালস, নোটেবল পেট্রোকেমিক্যাল প্লান্টস ইন ইন্ডিয়া হচ্ছে উডেক্স প্লান্ট অ্যাট কোয়ালি, গ্যাস বেসড কমপ্লেক্স অফ ইন্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যাল কর্পোরেশন লিমিটেড অ্যাট নাগোথানে নিয়ার মুম্বাই, এটা। তারপর আইপিসিএল ভাদোদারা গুজরাট, আইপিসিএল অ্যাট দাহেজ, এটাও এটা আচ্ছা, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস নিয়ার কলকাতা, নিয়ার কলকাতা এটা একটা। আর জামনগর রিফাইনারি ওন্ড বাই রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। All the above mentioned plants are close to coastal refineries and thus derive the advantage of being in close proximity to ports. এই সবকটা যে পেট্রোকেমিক্যাল প্লান্ট বললাম, উদেক্স প্লান্ট ইন কোয়ালি, গ্যাস বেসড কমপ্লেক্স অফ ইন্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যাল কর্পোরেশন লিমিটেড, আইপিসিএল ভাদোদারা, মানে আইপিসিএল অ্যাট নাগোথানে, আইপিসিএল অ্যাট ভাদোদারা, আইপিসিএল অ্যাট দাহেজ, হেলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস নিয়ার কলকাতা, জামনগর রিফাইনারি, এটা বুঝলি ব্যাপারটা, উডেক্স প্লান্ট অ্যাট কোয়ালি, এটা হলো। এরপরে যে গ্যাস বেসড কমপ্লেক্স মমপ্লেক্স এত কিছু মনে রাখার দরকার নেই, আইপিসিএল অ্যাট নাগোথানে, আইপিসিএল অ্যাট ইন্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড, আইপিসিএল অ্যাট দাহেজ, আর দাহেজ, আর আইপিসিএল অ্যাট Heldeo Petrochemicals Limited near Kolkata, Jamnagar Refinery owned by Reliance Industries Limited. All the above mentioned plants are close to the coastal refineries and thus derive the advantage of being in close proximity to ports and raw material. IPCL is the pioneering public sector petrochemical company in India. IPCL is the pioneering public sector petrochemical company in India. Its business comprises polymers, synthetic fibers, industrial chemicals, catalysts, and absorbents. Potol Ganga Manufacturing Division of Reliance India Limited near Mumbai, Maharashtra is a unique example of integration of an oil refinery and a petrochemical plant. Potol Ganga Manufacturing Division (PMD) of Reliance Industries Limited near Mumbai in Maharashtra is an unique example of integration of an oil refinery and a petrochemical plant. Next, petrochemicals কেন আজকাল পপুলার হচ্ছে? Because of following reasons: extremely durable, cheap, are not dependent on agricultural raw materials. Cheap, durable, are not dependent on agricultural raw materials. এবার আইপিসিএল নতুন নতুন আরো হচ্ছে। The IPCL Gangadhar complex is also getting modernized and expanded. আরো নতুন নতুন প্রজেক্ট হয়েছে পেট্রোকেমিক্যালস এর, সেগুলো হচ্ছে বনগাইগাঁও আসাম, হলদিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল, মাথুরা উত্তরপ্রদেশ, চেন্নাই তামিলনাড়ু, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Mangalore, Karnataka, and Bharuch in Gujarat will go a long way in making India self reliant in the field of petrochemicals. Next,
Ancillary industries, Kara, the industries that make parts and components used by big industries to assemble them into final products. For example, tire industry that supplies tires to automobile industry. Ancillary industry key, the industries that make parts and components used by the big industry to assemble them to final products. Example, tire industry that supplies tire to automobile industry. Next, transport. The Grand Trunk Road connects Dhaka in Bangladesh, New Delhi in India, Islamabad in Pakistan, Kabul in Afghanistan. এবার গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড যেটা সেটা কিনা কানেক্ট করে ঢাকা বাংলাদেশ, ঢাকা নিউ দিল্লি ইসলামাবাদ কাবুল। নেক্সট কোয়েশ্চেন, রোডওয়েজ ফেসিলিটিস, construction and maintenance easy, construction possible in hills. They can negotiate steep slopes and sharp bends. They can negotiate steep slopes and sharp bends. More flexible than rail and air. Remote areas can be accessed by roads. Road act as feeders to railway stations. Road act as feeder to railway station. Perishable commodities can be quickly carried by roads. Disadvantages: slow as compared to rail and air. Heavy commodities like coal and iron নিয়ে যাওয়া cumbersome. Pollution and accidents. Heavy tax burden. Poor maintenance make road travel is risky. এবার ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া operates under Ministry of Road Transport. National Highway Authority of India operates under Ministry of Road Transport. NHAI, National Highway Authority of India, responsible for the development, maintenance and management of highways in India. Development, maintenance and management of highways in India. National Highways Authority of India responsible for development, maintenance, and management of highways in India. National highways connect state capital cities of India. Connect major state capital cities and important ports. National highways connect state capital cities and important ports. Connect major cities of India. They are backbone of roads transport. ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ রোড ট্রান্সপোর্ট। এবার এনএইচডিপি, ন্যাশনাল হাইওয়েজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। দ্য গোল্ডেন কোয়াড্রিলেটার কাকে কাকে কানেক্ট করেছে? দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা। দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা। গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল কানেক্ট করেছে দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড হ্যাজ কানেক্টেড ঢাকা, নিউ দিল্লি, ইসলামাবাদ, কাবুল। ঢাকা, নিউ দিল্লি, ইসলামাবাদ, কাবুল means all the capitals. গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারালটা গোল্ডেনই কারণ ভালো ভালো চারটে সিটিতে ইন্ডিয়ায় কানেক্ট করেছে। আর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড খারাপই কারণ ইসলামাবাদ, ঢাকা, কাবুল আর দিল্লি চারটে জায়গাকে কানেক্ট করেছে। নেক্সট, ন্যাশনাল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। দ্য গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল কানেক্টস দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা। মেজর বেনিফিটস, এই যে গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল কি কি মেজর বেনিফিটস দিয়েছে? ensure smoother and faster movement of goods and between major cities and ports. Improved transportation, reduced agricultural spoilage. এই যে ট্রান্সপোর্ট চ্যাপ্টারটা শুরু হলো এটা প্রায় 2 hours এর জায়গা থেকে শুরু হলো। ইমপ্রুভড ট্রান্সপোর্টেশন, রিডিউসড এগ্রিকালচারাল স্পয়েলেজ। তাহলে গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল ensure smoother and faster movement of people and goods between major cities and ports. Improved transportation, reduced agricultural spoilage. Improved industrial activity as highways pass through many small towns. Faster movement of agricultural goods from agricultural hinterland to major cities and ports. Given impetus to truck transport throughout India. তাহলে ন্যাশনাল এই গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল কি কি করেছে? এনশিওর স্মুথার অ্যান্ড ফাস্টার মুভমেন্ট অফ পিপল অ্যান্ড গুডস বিটুইন মেজর সিটিজ অ্যান্ড পোর্টস। Improved transportation, reduced agricultural spoilage. Number 3, improved industrial activity as highways pass through many small towns. Number 4, faster movement of agricultural goods from cities and ports. Next, given impetus to truck transport throughout India. Next, North South Corridor, Srinagar to Kanyakumari, East West Corridor, Silchar.
নর্থ সাউথ করিডোর এসকে, নর্থ সাউথ করিডোর এনএসসি, আর ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর শিলচর টু পোরবান্দর। নর্থ থেকে সাউথ, তাই শ্রীনগর টু কন্যাকুমারী, ইস্ট ওয়েস্ট শিলচর পোরবান্দর। এবার নর্থ সাউথ করিডোর কাভার্ড 4000 কিলোমিটার, ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর কাভার্স 3300 কিলোমিটার, 4000 আর 3300 কিলোমিটার। শিল্প বলেছিলাম মনে আছে, ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর শিল্প, শিলচর। আর নর্থ সাউথ করিডোর কোন শ্রী, মানে কন্যাকুমারী থেকে শ্রীনগর টু কন্যাকুমারী। যাই হোক, এটাই বেশি দরকার, ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর শিল্প, SILPO, মানে শিলচর টু পোরবান্দর। নেক্সট, দিস নর্থ সাউথ করিডোরটাই বড়, ইস্ট ওয়েস্টটা ছোট, মানে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী বা শ্রীনগর থেকে কন্যাকুমারীটাই বড়। নেক্সট, নর্থ সাউথ দিস করিডোরস রিডিউসড ভেহিকেল অপারেটিং কস্ট। এই ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর করে কি করেছে, ভেহিকেল অপারেটিং কস্ট রিডিউস করেছে, রিডিউস ট্রাভেল টাইম, গিভেন মোর এমপ্লয়মেন্ট। তাহলে গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল কি করলো, স্মুদার ফাস্ট স্মুদার এনশিওর স্মুদার অ্যান্ড ফাস্টার মুভমেন্ট অফ পিপল অ্যান্ড গুডস বিটুইন মেজর সিটিজ অ্যান্ড পোর্টস, ইমপ্রুভ transportation, reduced agricultural spoilage, improved industrial activity as highway pass through many suburban towns, faster movement of agricultural goods from hinterland to major cities and ports, given impetus to truck transport throughout India. এবার সাউথ ওয়েস্ট করিডোর ইজ ফ্রম শ্রীনগর টু কন্যাকুমারী, ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর ইজ ফ্রম শিলচর টু পোরবান্দর। এবার নর্থ সাউথ করিডোর কাভার্ড 400 কিলোমিটার, ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর কাভার্ড 3300 কিলোমিটার। These corridors reduce vehicle operation cost and